كيف الشباب؟ طيب ايش الاخبار؟ تأخرت شوي بس دقيقة. انا اسابقكم شغلة على السريع. يو 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 يو. شو الاخبار بويز؟ آه وعليكم السلام، هلا شباب طيب ارحب. طيب زي خلينا نشبك اللعبة على السريع. اليوم راح نحضر اللعبة من عندهم، ماشي مش من عندي. هنحضرها من عندهم. اوكي بس خليني اسوي هاي. تمام. اوكي. البث بلش ولا بعده تبعهم؟ بس اعطوني ثانية. اوكي. هلا بشو طيب ارحب. رمضان كريم بويز، البث بعلق يا شفت انتبهت. بدي خلينا نشوف بالله السريع. خلينا نشوف الستريم هيلث. اعطيني اكسلنت، بس خلينا نطلع من كم شغلة عشان نسرعه. لاني فاتح ستيم وفاتح مليون شغلة، فاتح الديسكورد. نعمل هاي. اتوقع هيك تمام. اوكي البث تمام صح؟ بس نتأكد على السريع. ايه اتوقع البث 100. بلش تويتش، يلا هسه بفوت. بدي احضرهم من عندهم، ليش؟ عشان بدي اشوف وجههم الحلو. اوكي طيب انت لو تشيل الشات احسن. لا خليه عادي. اليوم باتل ريال مدريد وبرشلونة. ما بحضر هاي الاشياء انا هاي الاشياء بحضرهاش. نشوف السبسكريبشن. على نورك حبيبي قلبي يا مكسيكو. نورت. هلا جوان، هلا حصتي. هلا سيدرا. هلا احمد. كريتوس. بلشنا يا. خلينا نتأكد بالله. الصوت مو مسموع هيك. ما هو المشكلة إذا بعلي الصوت شوية. مش عارف، دقيقة والله. شباب إذا بلشت تسمعوا صوت وش احكوا لي. أوكي to our monthly finals, where we're at today on day 2 of our double elimination monthly finals. 7 months of competition, 7 people from هيك أعلى إشي. أوكي هيك أعلى إشي. As we said, here we are in the month. 8 players, double elimination, best of 3, dual mode, in-game dual mode, so you don't have time to build decks in between. You gotta do سامعين صوت وشة ولا لأ؟ grand yesterday, but we got a lot more money to give away today. Top 6, every player has locked up 2. But hey, why stop there? 4,000, 7,000, the اتوقع هيك في وشة، اذا في وشة برجع. اوكي 10,000 and $16,000 alongside a golden ticket. طيب بس خلينا نظبط الشات بما انكم هنا. Another $20,000, so a lot on the line today. And the road there, of course, Josh, very difficult with the level of competition we have in here. في عندنا فوس، كيتاسيان، مورتي، محمد لايت، ساند بوكس، فيزل، إليان، ميني منتر. هدول اللي فازوا امبارح. 2-0. Who called that? Yeah, you know your boy did it. Hasiel beating Sandbox, and then Ilion with the upset win over Mini Minter. Then that upper semifinals. Morton keeps the run going. Hasiel with the 2-0 over Ilion. This is a double elimination bracket. The only 2 guys still to have a life to give. On the bottom side of things, Faust, our first man out. Mini Minter right behind him. And then we get into today's action, our top 6. So at the bottom, Mohammed Light against Ilion. Loser leaves town. Kitashian and Sandbox, only one can stay. And they're all trying to fight their way back up into the lower and then finally grand finals to face off against either Morton or Hasiel, who will be in that final matchup with a chance for that golden ticket. Guys, yesterday was super exciting, of course, some big moments, but today we kick things off with 3 big matches, and the first one of those 3, of course, is one where we have a guy in a very familiar position. يكون البث قديم؟ لا يا زلمة، هذا هسه هيو بلش البث. The elimination bracket, we saw him defending number 2 from last year. في حركة منيحة عشان إذا كانوا عاملين مأخرين البث بتسرعوا كثير. بعدين super enjoyable. But the problem with that, the reason why I enjoyed it so much was because of how aggressive he was with the decks he chose. Was he getting a little too aggressive? يا مأخرين يمكن مأخرين 5 دقائق. That really could be the case on Morton's side. He's so disciplined, so consistent. طيب هي متتفق النيرف مع هاي بطاقات. فالكري لا، الفارس العملاق لا، مدفع الهاوند غول نفخ السهام لا، كروناري لا.
as well. And across the board, Bud, it looks like the four of us have the exact same picks. Yeah, I mean, the thing is that yesterday Hasiel was extremely exciting to watch, as AC was talking about. He was a big boomer bust player, but it was all boom for him. He's going to run into someone that's incredibly disciplined in Morton, and we're going to see if that same play style works or if he's going to adjust. Then on the bottom side, I was looking at this bracket, and honestly, when you look at the predictions, you look at what we think is going to happen and where we're going, it just looks eerily reminiscent to World Finals, right? Mohamed Light slowly working his way through the bottom, Morton doing his thing at the top. Who knows if we're going to get a double grand finals today. Either way, it's going to be a blast. And, you know, we have all those same picks, but the most important pick is that first matchup coming at you in a couple of moments. And that, of course, is Mohamed Light against Elion. And Elion has had an interesting tournament overall. We'll talk a bit about some of his deck pool stuff in a minute. Mohamed Light in this position quite consistently. Josh, before we got on the broadcast today, you said you had a pretty certain pick on this one. Yes. I mean, and this is not a knock on Elion. Obviously, he's played well so far throughout this entire tournament. But Mohamed Light, I mean, he's the man of the last 3 years. So when you want to stick with consistency and success, you just gotta lean towards. Now, we have seen some changes here. Obviously, as you mentioned yesterday, we are in the in-game duels, which means you pre-build 4 decks rather than react to those ones. Andrew, as we jump into this first matchup and say bye to Josh, you know, we saw some cracks in the armor yesterday with Mohamed Light against Morton. Is this format shift maybe the thing that we needed to nerf Mohamed Light? You know, it's really interesting because Morton has done so much of his career, not on his own, but he grinds more than anyone that we know, right? And that's a big part of why he's able to stay so calm under pressure. I think maybe it's the same thing. You know, at World Finals, Mo had a little bit of nerves. I don't actually think his deck picking was an issue yesterday, but maybe that moment in between, the time to talk to your coach, maybe generally just, you know, we saw Mini kind of take a minute at the end of a game that he'd already won to just kind of take a breath. I wonder if maybe that was more what was going on with Mo yesterday. And I know I talked through that entire Golden Knight on the tower, but it doesn't really matter because Elion just completely ignored that Golden Knight on the tower. Tried to go hard on the right-hand side. Mo eats some damage, but we talk about min-max it, and there's a perfect example. Mohamed Light coming out after the first minute and change, significantly in the lead. And these two guys taking heavy hits early, and there you go. Golden Knight on the tower one more time, and Elion just choosing to clean it up and put some action the other way. I was going to say, if he gets that 360 dash, that is going to be a horrible 3 elixir spent. But luckily, Elion gets a little bit back. Okay, already we see that classic Mo smile in the bottom right-hand corner of your screen. We didn't see much of that at all yesterday. It started off pretty stressful with him and Morton, right? That's a super sweaty match, you know, going right back to World Finals. And then I think when he got sent down to play against Faust, he was like, you know what? I've done this before, but like it's business time. And he just locked in, and it was obviously a very quick 2-0 against Faust. But I already love seeing that smile out of Mo this early on. We know, you and I know, that's when he's at his most dangerous. Very much so. مزمش الشات، ما احنا فاتحين الشات على الجنب، خلاص تمام بهيك. كنت عم بظبط بالهاد. قصدك تمام صح؟ Not a lot of direct tower damage, so we'll see how he's able to recover from this one. I was going to say, Elion حاولت تظبط الشات earlier this week against محمد. So this is definitely one of his go-tos in a tough situation. حاولت تظبط الشات بالستريم إليمنتس بس ما عم بزبط معي. اوكي في افضلية لمين؟ لإليان والله. ايه والله اقول يخسر ولا والله ما في وقت. والله ما في وقت. والله خسر اول جيم. عزاه محمد. This is the one that Elion's gone to in his difficult positions. Game number 1 going to Elion, and are we going to have a shocking upset here in our first match of the day as Mo goes down in game number 1? We've worked together for a long time. يمكن يدرس على وجه الإكسبو. صوته كثير واطي. Come on man. مش عارف أعلي أكثر من هيك صراحة.
you said, in the beginning, he kind of goes for a tower trade. Not the worst decision there. It actually ends up being the correct decision as the match goes on, but it was really just kind of about the self-destructing that happened on Mo's side of it. Hopefully he can lock that down in the next 5 minutes. And Mo potentially playing either Hog or Miner here. Most likely Miner اتوقع اذا بيخسر بيطلع صح؟ for Ilion. That's been his go-to as far as Miner constructions. The وعليكم السلام. هلا بشر الطيب مرحبا. drill for Mohamed Light instead. So اوكي. drill against this very عم بيلعب ميجا نايت؟ variation of Miner wall breakers. كان عم بيلعب بالميجا نايت صح؟ That we saw Morton do that incredible fancy footwork with yesterday, although I don't believe there was the خلاص ماشي حاتم اوكي. musketeer in there. اللي بيحكي صوتي واطي بتكون سماعتك مش اصليه، شيل السماعات الداخليه، لو تسمعني على الخارجي بيطلع صوتي كثير عالي. He should have a good opportunity to stack those musketeers on the board and maybe get a lot of value out of his goblins, and then of course being able to keep pressure. وعليكم السلام اندري. Drill, not having a lot of Okay. AoE or splash damage units. ايليان ضل معاه بطاقتين ميجا نايت Hand side as we pass the first minute. واتوقع 15, باتسيات. lead ever so slight تمام؟ going to Ilion as the bomb tower has to محمد ضل معاه بويزون او فايربول. stretching that mighty Miner thin with the classic Miner to the back. 90 seconds left and his lead extended. وعليكم السلام محمد الملك هلا. Yeah, the biggest thing about this deck that Ilion's running is kind of like layering those pushes. You know, if we see a negative trade here, start to build a push from the back like he did there with the Prince. And then it's like, okay, do we want to double down with the wall breakers behind? Do we want to throw a Mega Knight in front? في هدايا اللي بشاهدوا البث من كلاش رويال حاليا لا اتوقع النهائي ممكن يعملوا بس يعملوا بحكي لكم. Against the GOAT. اوكي. Bandit cycles to the right-hand side. We'll see if he protects the Musketeer at all. Haven't seen the Mega Knight drop yet. Might see it get in front of something in just a little bit. انفيرنو معه. Is that he's going to run into that mighty Miner quite a bit, so wants to have that with حط البرنس من اليسار عشان يدفع الخاصيه. Yeah, it's a good point that you make there, and it's actually again just kind of back to what I was saying about Ilion. يا امكي. He's doing a good job playing patiently. Now Mighty Miner out of Cycle Rich, just like he called. Mega Knight comes down. Miner to go right to that Musketeer to pin, but a very nice Ice Spirit out from Mohamed Light. So you saw the move Ilion was going for. Mohamed Light knew that one was coming. And now Fireball both for the Mega Knight and for those archers. Nicely cleaned up. ترى ممكن يفوز بالجيم هاي عادي، سايكو كثير سريع. To 24-14 as we are just 20 seconds away from sudden death. That body block there from the Mega Knight actually really helped Mohamed Light out. And you saw Mo, he kind of raised his eyebrows there. I think he didn't realize that the Mega Knight was already back in cycle and maybe the elixir was in hand. Either way, it felt like he wouldn't have put that much at the bridge if he knew that. And now those wall breakers wow. should be pretty clear. Okay. And this is one of those big things. You know, I went through a very long phase of واه. for the Mega Knight here. A little bit late, and that's a huge وال. tower 1087. A blow on the cheek. ماله هيك؟ You see that the Pharaoh a little unsettled as we go deeper into this game. That Mega Knight value on that last push was just too much. It stayed alive for so long. The drill having to come out defensively. The MK still getting on tower. The incorrect placement of those troops getting splashed. All these things are cascading into what could be the biggest upset of our first monthly finals. And this is just this is a اذا بيخسر بيطلع اتوقع ها. from Mohamed Light, right? This is not a deck that typically does a lot of damage very fast. It's a deck that does a good amount of damage over time. You win a lot of games with this deck at a full 5 minutes. So very curious to see what his plan is to try to get back in. لا رجع 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 The bridge, two Musketeers فاز فاز ليتس جو ايزي. وال. down the opposite lane, the second Musketeer at the bridge, the Mighty Miner in front, the Goblins behind, the overload. You love to see it. And taking a look at the decks we have remaining, let's see. Ilion has gone to Oh, damn. a lot in game number 3. He has played this deck set. بعدين متحمم وحالق جديد محمد. See if Mohamed نعيم and يا حسني. Jebas are prepared and planning to be up against Lava here with everything on the line. والله شقه. Man. لأنه حطينا الفالكري بدل الهياكل بتشكيلتي بنفع. تشكيلتي أنا أو دارك برنس. That mental battle is more than the matchup is ever gonna be. اوكي تسريع بريد سبام بيلعب اي بار لا Which I don't know if I've ever seen an open cycle. Home, Yeah. guys. هوج ايرث كويك يمكن No, the last time we saw Rage. I mean, معاه تسريع ليش؟ since the last
time we had a competition, Rage does damage اوه now. انفيرنو More often, but خاصية no, it was اوه competitively viable. This is a fascinating matchup situation, right? Because you have the Inferno Tower, that 5-for-5 trade with the Ram Rider, but you also have the Monk, which just shuts down. You saw Mohamed Light not really able to pop that Archer Queen ability because of the Monk reflection. So some interesting back and forth here between these two decks. Yeah, and the big spell here from Ilion, I'm assuming would be the Lightning. You know, that's usually what's in this deck, and it'll be one of those ابو اللايت كاونتر بتعرفش things معلم choose. Is it going to be on the Inferno? هذاك بيلعب ريد سبام قاعد Between giving that value وهذا to بيلعب the هوك enemy رايدر is just حلو a L. هسه في عنده رام رايدر للدفاع ضد الهوك رايدر في عنده مانك للارشر كوين Hog Rider, and again, as we talked هي about مسك before, الارشر you كوين have to make 4 decks. You can't راح يفعل just خاصية هسه on playing 24 cards, you have to play 32. And so you see constructions like this, هجم they feel like a direct result ديليفري of the نايس situation, and that كانوا غلط بالدليفري really nice here, and the defensive rage to help with the cleanup. So creative plays from the فجره best in the business. Absolutely, and he only comes صرف down كثير بس في عنده انفيرنو محمد لايت Valkyrie there. Valkyrie won't need a response. You know, Ilion can take the hit if she even gets there. I don't think she will, which is really nice for him. And there you go. 1 elixir in the tank, excuse me, for Ilion as he drops that magic archer. Did you guys comment on the new chair yesterday, by the way? The golden chair gone, and now he's in some sort of rocket ship? I refuse to acknowledge it because I'm really devastated. I actually was gonna say something at the top of the show, and I was like, no, it's not golden. It's got handles. Hog Rider got right handles. inside. Couple of shots here. Inferno Tower doing its job. Monk down on the right. ولي السايكل Mo cycling right back on that ولي السايكل in front of the Hog Rider. Hog gets on tower. Ram Rider can't do anything here, and that is a massive push as a ولي السايكل almost insurmountable See. back towards Mohamed Light. Little peek at the camera there. Perfect defense. Inferno Tower has just a lick of health to take the charge from the Ram Rider. AQ dropped perfectly in time. And now what are we seeing, Rich? Is this the first time in history we're seeing an EQ Rage spell cycle? I believe so, because it didn't used to do damage. Yeah, that is kind of bananas, and you see now Ilion just trying to put pressure on. ايرثكويك Any chance for a moment of offense? But look at this. Boy. I mean, Ilion, and he has to give it up here. Came in here in this game with a deck that had no والله building فجره and had no control mechanisms, right? Maybe Yeah. he thought والله he'd get something فجره. heavier than Hog Rider, something slower than Hog Rider, because of with the maybe the Monk be able to slow things down and knock things back. But he had just no way to control the Hog Rider, and everyone watching right now knows if you have no way to control the Hog, that Hog's going to control you. And also, Rich, you've said this for a little while. I think you maybe even mentioned تشكيلته غريبة والله بيلعب فيها كان you don't leave your the door open for Mohamed Light and Earthquake and Hog. He's probably the best Earthquake Hog player in the world right now. I know there's a couple other pros out there that can say ليش ما اشارك؟ معلم مش مستواي هذا مستواي اعلى من هيك انا بشارك بالبطولات اللي فيها لورد اكس of this world. And even though EQ wasn't a big factor in this because of what you just talked about, ما لمسوه؟ اوكي صح ابراج مش ملموسات but that becomes a very easy Nice والله. equation to solve if you're Mohamed Light. Let's just put a unit in front of that. Hey, how about my tankiest unit in front of that? So watching Mo play this way, not thinking too much about Hog. لازم يحسك انه بيخسروا اخر لحظة يكسب البطولة كلها يحب يخلي الجو حماس زي لورد اكس صح؟ بس المشكلة ان لورد اكس بيخسر البطولة Is phenomenal. ما هذا شكله Everybody who's watching at home in شو the بلاقي تصور صورة احسن من هيك ها؟ Don't get too angry at us for giving Mo some Hog Rider love, but Hog EQ for Mohamed, لورد اكس طلع من البطولة امبارح غلبوا مورتن an absolute dagger dipped in poison. And you saw here, Andrew, the cracks in the armor early on, that first game, just a really tough one. انت لورد اكس Leon did a اللي good فيها job winning, and this was that شو خاصة كلنا لورد بالله عليكم between these two. حسوي فيديو على اليوتيوب ملخص البطولة ما اتوقعش والله يفادي لانه المباريات مش بالجودة العالية اللي انا بدي اياها Can get value on the troops. فاذا تاخذها من اليوتيوب بيكون جودتها كثير واطية ما راح يكون اشي حلو It just makes that spell. مين يتوقع يفوز بالبطولة والله احس انه مورتن هسه هذا اول شهر بس يعني اوكي Early on, really. في كمان اشهر لبعدين عشان يعمل تصفيات Game number 2. بس انا حاسس مورتن راح ياخذها اول اشي It's got to be
one of the most frustrating things. You feel like you got the best in the world beat 2-0. You're in the lead, and he does what he always does. He makes you make. هي مش شلون تطلع ديسلايك على البي سي. في اكستنشن تقدر تحطه. I think it was a Prince charging down the right-hand lane. I think Mo just uses the ability on his Mighty Miner. I don't know if I'm getting two moments mixed up. يوم يقول للمشرفين اللي ما ينتسب ينطرد. Defend in that moment is the MK. في مباراة لورد اكس جودتها عالية، إذا بدك ببعث لك إياها ترفعها على اليوتيوب. Mo just overloads, and then from there, as we go into game number 3, it's just a downhill battle for Ilion. He's not set up in the right way. والله ما فير بول يا. No building, not a lot of control. بس والله كثير صار يستخدم الريج. Losing a game in a best of one. You know لما شفته لعب ارش كوين مع ريج فكرت بيلعب بريتش سبام. بس حلو اذا ملاحظين اليوم غير عن امبارح، اليوم غيرين بالتشكيلات، لانه على الاغلب راح تكون اليوم بتصمموا تشكيلات مضاده او كاونتر تشكيلات تاعون امبارح. ما بقدر اعطيهم الميوت اللي بالبث، في بوت لحاله بيعطي ميوتات. Yeah, Rage Cycle. Look, okay, I don't know if I can let you guys get away with saying it's not a great هذا اتوقع فيش حدا بيحب يشوفه صح؟ because I think it's an okay deck, but also you guys talked about it. You had to worry. بصراحة انا هسه في معي كود سوبر سيل فانه غلط اعمل هالاشياء. You had the delivery, the Inferno Tower, and the Quick Cycle. عليكم السلام هلا وجدي. That specific match, I thought it was great. And that's a really, really good point there, Josh. A phenomenal deck to hedge against a couple of different options. Could have been محمد كاتب بيقول لورد اكس ترك البطولة يبني ميزة اكسير وبرجع. طيب هسه مين راح يلعب هسه؟ The golden ticket trip to our Clash Royale League World Finals and Mohamed Light once again مورتن ولا كيتاسيان؟ the guys in our 10th match Kitashi يمكن and Sandbox كيتاسيان وساند بوكس هسه، بعدين مورتن وسهيل. عليكم السلام عمر. Big feeling that Kita and Sandbox both prepped for Mo and Morton as they hoped to get through this lower bracket, but you really got to do your homework on Mohamed Light. He's so hard to game, and again يا اخي محمد لايت غريب، بتحسه بيقدر يفوز بس بيعطي خصمه على جوه. اتوقع رهبة معلم. Card out there, a specific win condition. عليكم السلام حذيفة ارحب. He still plays through it. It's always impressive. It's always intimidating. هلا عمر. هلا عبد الله. هلا بشوط طيب ارحب. هلا جنابي ارحب يا حصتي. أسامة مش مشارك. هسه في عنا ساند بوكس وكيتاسيان. Sandbox and Kitassian always known for his hog, ladder brilliance. هذا شكله معلم بتابع بي تي اس. هذا بتابع ماينكرافت. Obviously super talented. I talked about it a little bit yesterday. The win rate being lower isn't necessarily a negative when you look at Kitassian's record. It really just shows that when he wins sets, he wins in game number 3. When the pressure is on, he performs. And so that's something you really have to look at, especially because they're هي ليش ما ترد؟ احكي يا عمري. Yesterday I think with Sandbox's playstyle, sorry to cut you off Rich. It was اليوم راح تبلش بطولة لورد اكس. شو شاركت؟ لا والله ما شاركت فيها. راح يفتح لايف هو ولا لا؟ It was the opening, I guess, hit from Hasael, the opening push that really kind of separated the two throughout that game. Sorry, Rich, go ahead. No, it's just one of those big questions for Sandbox. You talk about the being uncomfortable. We saw him do very well at World Finals last year, but also saw some discomfort. We'll see if that's all cleaned up here as you guys take it away for our second match of the day. Rich will be back in just a moment to cover some Hasael Morton action, the man we were just talking about, the guy that Sandbox struggled with yesterday that sent him down to the lower bracket. Then Sandbox. نشوف بالله ماينكرافت ضد كيتاسيان. شعر احنا شايفين وجهه. Let's say month for Mini Minter, but hoping he's going to bounce back. It was just great to see him here, and you know Sandbox was happy that he was able to move forward, and now it's him and Kita. نفس أخت التشكيلة بس مغيرين فيها. Kitassian so far cycling the lightning on top of the Archer Queen. 4 cards in, and I guess you kind of I was going to say with absolute, 100% certainty that it was going to be Electro Giant, but then I'm starting to reconsider, and I wish that had come out just a half second earlier. So yes, should have just let me take it. Should have just let me take it, AC. It was definitely going to be E-Giant. Next time I know, so now I don't have that problem. Valkyrie sneaks in front of the Archer Queen, so she gets a few shots in. As that mortar comes down, both these guys know exactly what they're matched up with. And أتمنى إنها تقول رمز مصنف وقف يسدني. This match kind of needs to be won from Sandbox in single and double.
Once we get into triples, when mistakes انت اللي كنت بلشان فيه على تويتر. start to do you dirty, they start to pile up too close to the mortar, plus the Valkyrie, the lightning comes in with the NATO, so a lot of things for Sandbox to think about, and a lot of damage that needs to be done in the next few minutes before we get into that last triple elixir minute. You know, I 100% agree with you, and because of that, I think it's really cool, and you know, this I think Sandbox agrees with you as well. You can look on Sandbox's side and say, oh, when he has Ice Spirit and Cycle, he should be cycling that to get damage. Usually it's always used as a defensive troop, but you know, that 100 HP it does to the tower, it adds up very بعت المحادثات انت كنت تطعن فيه كمان. for tower damage, even though that's something that's almost never done. Yeah, that's a good point that you make, and also just to help that cycle get back around, get that extra mortar down on the ground with the 3-card cycle from the AQ. And Sandbox, you know, like you said, AC, I think he does agree getting that damage early with those poisons, but still only up by 400. And there you go, you called it. Ice Spirit comes out with the miner, blocks the Ice Spirit. And another big part about playing against E-Giant, and you can tell me if you agree, is those Ice Spirits coming out. هيمو يا عمري المرة المليون كم شهر طول البطولة؟ والله ما بعرف يا عمري. طيب 67% مصوتين لماينكرافت. 5 Golden Knight dropped at the bridge, and when you get that, it becomes really hard. Yeah, just constant pressure, trying to swap different lanes. You kind of pull out all the stops in order to just limit your opponent's offensive possessions. And so right there, he spends 4 on the left. Katassian has to defend with the Phoenix, and then instead of having enough elixir for the lightning, صوت عالي أحسن هيك. he just doesn't have an answer. And so right there, Miner in the back, Archer Queen up top, and this is going to be more pressure. He's going to be able to get back to another defensive mortar, and so he's in a really good spot to defend this next push as well. Yeah, I really loved what we saw Sandbox do there. Just keeping up the pressure, like you said, getting enough ولا ضربة أعطاه. like the ability to pull that E-Giant to the middle to get offensive mortars. بس أتوقع ممكن يكون أفضلية كتاسيان صح؟ لأنه في معه لايتنينج. هو أفضلية لساند بوكس أكيد يعني. أوه كيف صاد له إياهم. أوه. شيش. Unfortunate situation for Katassian. He plays it just a little bit incorrectly, and the Phoenix actually gets targeted. The log. Instead of having the Archer Queen lock. ولا ضربة أعطاه. A huge error on Katassian's part, and Sandbox was down 8 elixir when Katassian started that E-Giant push. So somehow, some way, not only did he defend properly, but he also took an advantage somewhere in that interaction. Here you go, Bar Barrel out of cycle, so he knows Archers are going to come down. He goes Goblins plus Ice Spirit to get on top of the Archers. 1208, 1784. Great pressure here from Sandbox, but now he needs to defend. High AQ, we'll see where the second mortar comes down. If it comes down, no, he just drops troops. Whoosh. Waiting for that next E-Giant. Right there, I love what he did. He played the Archer Queen on the outside, but then he also waited with the Ice Spirit. That way the Ice Spirit would be able to lock on the E-Giant once the Archer Queen was brought into the E-Giant's radius, so that way it wouldn't, you know, electrify the Archer Queen, and it would stay alive for just a little bit longer. I love how Sandbox played those final moments. Doesn't drop a troop. Wait. Minecraft فاز أول جيم. For Kita to pull the trigger on anything, then gets that last second mortar down, turns the E-Giant around, body blocks that Golden Knight, and that's exactly what you need to do with that deck. If you guys are ever struggling with this matchup, which is a very common matchup. ممكن تشرح لي كيف ببعت لخص مين في بطولة لورد إكس عشان ألعب معاه مش فاهم كيف. هسا مع انها هي بطولة لورد إكس أنا ماليش دخل يعني بس إنه سهلة. بتفوت انت بتلاقي خصمك صح؟ بتكبس على صورته بتفوت عنده بتلاقي في شات على اليمين اتوقع فوق. بتفوت على الشات وبتبعت له الرابط الصداقة تبعك. بيقبله بتفوت جوا اللعبة بتلعبوا ضد بعض بتصوروا المباريات وبترسلوها. ما في خبر على ليفل 15 لحد هسه ما راح ينزل يمكن آخر الشهر ينزل صراحة ما بعرف. هي في ناس الآن ما وصلت بطل مطلق ولما تفتح على لوحة الصدارة تبع اللوكل تلقاهم مصنفين على الأردن كيف هيك؟ بيكونوا مصنفين بالكؤوس يا عمر. غلط والله غلط. لاعب ستيكسير زيادة بيكونوا مصنفين على الكؤوس. إذا أنت وصلت ألتيميت شامبيون تطلع عنهم كلياتهم.
Sandbox a great start, and I think the perfect snowball. بصل لي الحمد لله. Brilliant start for Sandbox. And this is the Sandbox that he's always trying to replicate, right? This is why you heard Rich talk about this. He was saying goodbye. You heard me talk about بتنزل تحدي الميجا درافت الجديد. Sandbox. في اشي جديد راح يكون ما راح اقدر احكي عنه، راح تتفاجئوا. تتفاجئوا كثير كمان شوي. الشهر الجاي راح يكون في كثير مفاجآت باللعبة. بوم تاور. بس اتوقع انه افضليه لساند بوكس لانه في عنده مانك بحطه قدام الهوج رايدر بفعل خاصيه. بوم تاور على الفاضي معلم. احكي ما بقدر والله سوري. شو دي مباراه بين محمد لايت ومورتن؟ اذا محمد لايت فاز ومورتن فاز بس انا حاسس مورتن راح ياخذها الجيم هذا او الشهر هذا. He's going to need to switch something up if he's going to want to get just any kind of damage offensively. Yeah, I think that's really the best way to put it. I don't know if it's swapping lanes, but switching something up is exactly what he needs to do. قطعت كم من سلسلة الساحات خلصناها احنا. ضايل نعمل للأبطال، عملنا الأرشر كوين ولناروتو. ضل مايتي ماينر ومونك واخر بطل مش عارف مين هو. سكيلتون كينج. But at least change things up, at least just go opposite lane and see what happens. And now we're seeing a little bit more elixir stuff. Earthquake. Osh. But he is still getting nothing out of it. Osh. ضربة. Oh. والله قوي. موجي ما شارك ما بعرف والله. I don't have that much elixir. Well, let me just perfectly play a bomb tower, have the bomb tower die to the fireball, and then get a perfect off-centered fire spirit to clean up the goblins. I mean, this is perfection in an entire set. I really shouldn't say that with 152 left, but I'm just really enjoying what I'm seeing from Sandbox. Yeah, you're about to cast or curse him, but it doesn't seem like it. Sandbox does just have it locked down. Just what we're saying. He just seems dialed in today here. Nothing like the same guy that we saw yesterday, who honestly played very well, but it does seem that today he's with a little bit more fire under his gut. Yeah, Hog again gets that one shot. You have the bomb tower, the ice spirit, the musketeer, and it's just not enough. The constant earthquakes, the monk pressure where it activates the ability just as soon as it crosses the bridge. Every Sandbox is continuing to switch up things even though he's winning. So it's impossible to figure out what Sandbox is thinking. Right, because the only thing that you can really do, or at least, you know, one of the things that I do when I'm playing against a matchup, and the first thing I try to recognize is like their weak spot, right? And when you're playing against Earthquake, their quote-unquote weak spot in my mind is to stack your, you know, weakest DPS. There's your weakest troop that does the most DPS. So in this situation, it'd be the Musketeer, but you saw with the Musketeer and nothing came of it. Perfect snowball again there. Hog gets on top of the tower. Minecraft faz. I mean, just absolute masterclass from the South Korean there. Good old Prince Stab. Shout out to شو البيض you know, who decided to start that trend for all of us here in Clash Royale League. But Sandbox playing really, really well. Sorry, so what I was, a very long-winded thing that I was trying to say basically, AC, is just like, when you play against someone in a matchup, you try to look for their weak spot. If they don't have a big spell, you maybe try to punish with Musketeers, Magic Archers, what have you. And you saw Kita kind of try to do that with getting Musketeers on the board, but he was never able to stack. Was there a way through that matchup? Or if there was there no way because of how Sandbox played? I don't know. And I think that's just a testament to how well Sandbox played. I don't think he made a single mistake that entire set. He was switching up his offensive possessions, how he was defending. Oh, guards low, archers low. خلص كم تعبتنا. ما هو عشان تشوفوهم، عشان تشوفوا وجههم. Everything was perfect right here. Game number one. Oh, E-Giant is going to make it to the tower. Well, let me just perfectly place the mortar. That way it brings it up. It doesn't start zapping onto the tower. And then game number two, right here, the snowball plus the earthquake forces out the log. Everything he did was, you know, one extra card from Katasa. يبقى بيضحك على وجه ما يكره. Exactly what I was just going to say, AC. You hit the nail on the head. It was the reason that Kita was never able to stack those Musketeers is because he was overspending on every single defense. أنا كنت أفكر ساند بوكس مصري. إخوان ساند بوكس شو جنسيته مصري؟
the Musketeer came down, you do the math faster than I could even process. That's 10 elixir spent, which is why you're an ex-pro. That 10 هلا كم مباراة كله ورا بعض كله ورا بعض. هاي كمان 3 دقائق وش المباراة اللي بعديها كمان 3 دقائق the same. But مصري. plays defensively is really what left the door open for Sandbox to come in offensively and then overspend because the other صعيدي اصلا. the game when he had double and triple or double elixir coming was he started to drill fireball more. But even then, you got the defensive units with things like guards and mighty. أردني. اوكي. Yeah, the only thing that I من الزرقاء. could have happened that would have allowed Katasian to potentially have مو سؤال. المدربين تبع اللاعبين يلي بالنهائي بيكونوا بيتفرجوا مثلا على مباريات الخصم وبيحللوا لعبه. on top of the tower. It was never هسا المدربين بشكل عام that it just felt like I mean the way it was played there was just no المدربين بشكل عام بيكونوا يحكوا للاعب احنا اكيد مش العب منه بس بيكونوا بيحللوا انه شو ممكن الخصم يختار شو ممكن انت تلعب شو بترتاح وزي هيك وبيدربوا زي هيك يو عمر الجيزاوي سالتك من يا قلبي قصدي جاوبتك بيكونوا موصلين كؤوس التروفي رود قبل الباث اوف ليجند فبتلاقي كؤوس 7500 فبكون مصنف اذا انت لعبت باث اوف ليجند وصلت للالتيميت شامبيون تطلع عنهم كلياتهم. but we're actually staying down in the lower bracket, I believe, which means Sandbox وعليكم السلام. back to back here, and he's going to go right up against Mohamed Light. Rich, we obviously have to give them a little bit of time, and then انا بنفع مدرب مش كثير والله يعني بس انا بفهم يعني باللعبه. what did you think of that set and the play في from سؤال اريد انت تسب القناه بس يقول لي انت ما تقدر بسبب دولتك. في بعض الدول الانتساب مش مفعل عندهم. طبعا الناس اللي امبارح انتسبت اليوم ضفناهم عنا على اللعبه. اوكي فاذا حاب تضيفنا على اللعبه انتسب بالقناه انتسب من ريفلز and into all the fires at the same time, piled one on top of each other. So we'll see how he fares through that one. And you know, as we get down to our top 4, which is a banger of a top 4, by the way, 3 world-class players. اوكي هسه مين راح يلعب؟ هسه راح يلعب مورتن. Former Rookie of the Year. Morton. I think a great year this year because he's not focused on school like he was in 2022, right? He doesn't have the same split of his time. So you have a great top 4 here, and you also have a classic organization like SK Gaming with Morton, and then 2 of our newer orgs with SK Kalalas for Mohamed Light and CMG for Sandbox. So a really good mix of kind of everything you see and want to see in Clash Royale. The question now remains, who's going to be able to go all the way up to those lower finals? Does Sandbox have what it takes to disrupt Mo from doing the thing he does, which is getting to that lower bracket final? Well, here's the thing, is we just saw the way that both of them played, and Mo started a little rocky today, right? He اللي بعمل اونلي فانز تنتسبوا عندي misplay in game number خلاص 2, ابشروا. we'll call it that for lack of a better term, that محمد لايت هسا cruise on through in that هسا game, محمد and then لايت؟ you got the nerves on your side. This is an interesting thing والله because محمد Sandbox لايت was هسا. dialed in, but as you mentioned, Rich, the nerves a couple times, it seemed like they weren't a problem that last matchup. Now you have a very, very different opponent in Mohamed Light. Yeah, it's just an absolute different way that you have to prepare for everything. You have Katashian, who is a long-time, wonderful pro, but someone who's focused more on content the last couple of years, and who was never thought of as the top player in the world, versus the guy who, I mean, he's in college right now, in university studying AI, which apparently at this point, I think ChatGPT-5 is him because he's just doing everything so perfectly. Maybe he is an AI actually playing the game. Who knows? Either way, it's a very, very different task to try to take Mohamed. أوض صوته معلق أنا ما في داعي. You got to see أنا لما أحكي صوته مبوطة لحاله معلم. And now we're going into really the one that I think might define. علي سيف يسلم على السبسكريبشن مان. ANA يسلم على السبسكريبشن. اوكي. I've been waiting for my turn to speak. I have Sandbox winning this set. I don't care about the last 3 years. I don't care about GOAT status. You know, he switched his chair. He's saying to the world 89% مصوت على محمد لايت. Let's see. Similar. I was so impressed from his first set of the day that I have Sandbox beating Mohamed Light. Actually, not to be, you know, contrary to everybody else, I actually have Sandbox winning this set. Josh out here getting the hot takes in.
and getting them in early as Mo going to E-Giant here, which Oh. interesting to see how much he's going with this deck so far in this competition. And looking like it's going to be Ram Rider for Sandbox. Josh, talk to me about why Mohamed Light is going to E-Giant this much in a competition of this level. I think a lot of it comes down to confidence. When you believe you're playing at your best abilities, E-Giant does allow for some kind of playability right here. This is actually going to be a fairly طلع منه فايربول. He's going to be able to do tornado everything into the middle, get the Golden Knight dashes, get the bomber to splash onto multiple troops. حبيبي يا نور نور يا حسته. Probably just feels very comfortable with it. He probably talked with his coach. If you know, بدي ارجع على الفيسبوك. نو نو. be the best in this meta, and they probably landed on E-Giant. فيسبوك بدي كمان ارجع اتعاقدوا معي كمان مره. And we've seen Sandbox run this Ram Rider deck in the past, but with EQ rather than Fireball. So very curious to see what he's saving the Earthquake for, or what kind of construction he's going for as we get into games 2 and game 3. But for the moment, the important thing in front of him is game number 1. He's have to eat 1 bird shot here, maybe 2, plus the big pop. And that's a nice advantage here for Mohamed Light as we go into the final minute of regulation, 26:50 to 18:49. So far, Sandbox has defended fine. You know, not perfect, but I think it's nearly impossible. But I like that he went Monk opposite lane, and right here, this is exactly what he طنش. needs to do. This right tower is done. You can just forget about it. Let's get aggressive on the left, and that's exactly what he's doing, and that's exactly what you need to be doing. And nice barb barrel there to kite a little bit over. The question now, can Mohamed Light أوه. stop this King Tower activation? You know, Sheesh. big question here, Josh. Was that King Tower activation worth anything here, given the fact that that tower was dead in the water as well? Personally, I don't really think so. I think that the correct الكراونز رايح له. would have been to just sack the crown tower and not waste that 3 elixir. But I don't agree with it, but I don't disagree with it as well. You're still activating the King Tower early, so that way you don't take too much damage on top of your King Tower, and it allows you to defend a little bit easier. So while I don't love it, I do understand the reasoning behind it. Sudden death overtime. All play right now in the right-hand lane. Mohamed Light wants to keep that action off of his King Tower, and for the moment, forcing it all into the lane he wants to play in, and really doubling down here. And the dash gets the Golden Knight away from that Inferno Dragon. So a little bit more work, and now Mo switching into that Princess Tower lane. So I actually really like how Sandbox is utilizing his goblins, and right Let's here, go. this is going to be a very big push. We see Mohamed Light get a little bit excited, so I'm going to just kind of commentate over that. And right here, he's going to play the Monk on top of the tower. The Golden Knight is going to be able to dash on that and the tower, but a really, really well-timed ability right there. And that kind of just saved everything. That was a great response to what I thought was going to be a very dire situation. Yeah, well, you see the power of the Monk in that moment. Even when it doesn't reflect, the ability to tank that extra damage is so underrated by a lot of people. So nice play there for Mohamed Light. Final 46 seconds here. Sandbox trying to get himself back on offense and also keep these big pushes from packing up. But take a look at this. The Monk almost gets on tower, saved last second here by the E-Giant. Yeah, right here, 30 seconds left. I just don't know how he's going to be able to get the offensive pressure that he needs. We see Mohamed Light not choosing to get damage on top of the crown tower. He believes that he can defend out. He's going to be fine on that way. And so he can still target troops. GG. Right here, double E-Giant. صح؟ See Sandbox shake his head. GG, This man. game is over. GG, well played. وال- Light continues to be very good with Electro Giant, and we go GG. into game number 2. Sandbox a game down. Now, he has typically played Hog Rider with Monk, so curious to see if he is playing maybe a Hog EQ version with Archer Queen instead. That one certainly is available for him. وعليكم السلام هلا ديربي. As on the board, and as you might think, Miner and Hog both get nice buffs. لايت عنده الخازوق. لايت عنده اشي هيك بيضة. That's the direction he's going in here in game number 2. Game number 2, Mohamed Light starts with Bandit. So, I mean, I see Bandit and I automatically assume it's going to be the Prince MK deck with bats. It still is looking like that could be the case. Definitely going to have to see what these final cards are.
And Sandbox on the flip side, going to be able to not activate the King Tower. Sandbox just going to be utilizing the Minor Poison Bomb Tower, and on the opposite end, I believe Mohamed Light is running the MK Bandit Wall Breakers. And so you see Sandbox seeing Tornado out, going Minor immediately. So nice pick here by CMG's player. We'll see if it does pay off for him as the first minute ticks away, and we're pretty even in damage. In fact, precisely even until this Minor gets on tower. Right here, Minor chipping away. Mohamed Light does use the arrows, so we're not going to be too worried about that counter push. Right there, NATO in the middle, no shots from the wall breakers. Both players kind of just feeling each other out right now, just solid defense on both sides, and that's about it. You know, nothing too crazy so far. The really nice thing for Sandbox in that situation is the arrows, they don't have a phenomenal target, right? They have some okay targets here in if you get a really nice prediction on skeletons, for example, but you're still going for a prediction play get with a 3 elixir card against a 1 elixir card. So that's a nice situation here for Sandbox overall, and the bats escape. NATO does not activate again. So Sandbox just really struggling here in game number 2. Yeah, right here, Bandit opposite lane. I'm not a total fan of that pressure just because you can easily Ice Spirit, bring it into the bomb tower. But right there, yeah, another slight error from Sandbox. He is going to have to clean that up. But he does recognize, hey, Mohamed Light, his only spell is arrows. So, you know, he does have a lot of pressure. The Minor wall breakers, the Minor bats, just Minor on top of the tower by itself. But at the end of the day, Sandbox has the Minor poison. So if it's even with 30 seconds left, those Minor poisons are going to amount to a lot more than, you know, the MK pressure on Mohamed Light's side. Mega Knight being kited nicely here by all the 1 elixir troops, and plus the Phoenix Death Egg getting in there on the kite action. So let's get ability forces the NATO out. Look at the elixir advantage for Mohamed Light now. Really, really nice stuff. And you see, that's exactly, look at the look on Mohamed Light's face. He was going to try to predict skeletons against those wall breakers, and the skeletons weren't there, and that 3 elixir ends up completely giving away, or significantly giving away, that elixir advantage. That's what I was talking about earlier. This is one of those times where I'm trying to tell a player not to predict. This is one of the few times in my life where I will ever ask that of a player. Right there, I feel like you have to wait till triple to try and do that. And good Skellies up top. The Prince is going to be is not going to be able to hit the tower. I mean, he's panicking, but also this is still perfect defense from Sandbox. The bomb tower is just struggling to control all of these heavy troops, right? Between the Prince and the Mega Knight, the bomb tower is able to pull them, and finally the King Tower gets activated here as we're in the last 90 seconds. He can control them, but the DPS isn't there to take them off the board, and that's the damage that we're seeing from those big hefty boys as we go into our final 75. It feels like finally Sandbox is sort of controlling his own destiny. He kind of knows what he's doing at this point, but it's too little too late possibly. Mohamed Light has gotten so much tower damage on the right side that now that he's getting these double Phoenix, the Minor, the poison, it just might not matter. I like the NATO idea, but I just don't think that's how he can win, because he's just going to be able to kite. Yep, and you see that's what you talk about, those perfect kites. And there we do a little arrows value in the middle, getting the bird off the board, 779 to 1754 with just 40 seconds left. Mohamed Light in control, and this is Minor poison control, right? I know you talked about how fast those Minor poisons come down late game, but Minor poison control trying to fight back from this much of a deficit late, you're asking for a lot of anybody in any situation. And now you're talking about being against the best in the world. It's a good pressure on the right side. The Minor is getting tanked for by the Phoenix. He will be able to kite the Mega Knight, and he potentially could do something with here, and that's a great Minor. Not going to allow any of the troops to get the Minor poison, or to... Oof. Oh, you saw there Mohamed Light kind of going all in on the pressure. Sandbox trying to get a little bit extra and just a hair away, 52 HP from stealing that one back. Mohamed Light maybe avoiding a close one there in game number 2. What the GG
well played. كره يخسر. Sandbox heads home. Mohamed Light heads on. زي ما تسكر ثمك انت سكر ثمك. Cardiac ward after a finish like that one. I love what happened at the end. It was great pressure from Sandbox. The miner, the poison. Oh, the شيش. taking for the miner. That was exactly. والله انه راح ما يفوز عليه. But on the other end, والله ديم جي. comes down to, am I going to be able? والله راح ما يرجع باللعبة. On the opposite end, not on top of that. He just had to. لورد قاعد معهم بوزع قهوة وجلد مع التمر ومؤمن مع المحارم. زين خلص والله ضحكنا عليها امبارح لشبعنا خلاص اسكت. It wouldn't have worked, but because it was only 2 seconds of kiting, he was able to get it done. And you take a look. والله شلوخه. This one back to game number 1 here, and Pressure is trying to put a ton of pressure on that left-hand side, and it ends up working. And this was that NATO play that we talked about. Josh, do you still stand by that this NATO was the right move just to get that cannon out a couple seconds earlier? I بس think it's because I mean والله ساند بوكس لعب صح كمان. قصدي ماينكرافت. والله يعني ماينكرافت لعب جميل صراحة. بس ابو اللايت معلم راح ما يعادله والله كان فايز عليه بالماينر. يعني اخر اشي طلعوا اخر اشي كيف طلع بويزون. هو لعب اعصار قبل البويزون بريدكشن، بس محمد لايت ما كان لاعب عليه اشي. ولا لو انه محمد لايت دافع ما رمى اسهم بالهجوم كان خسر. شيش those points towards a Clash Royale League World Finals berth. But the big story on this side, Mohamed Light, one step closer. بس شوف علي صراحة أداؤه متراجع صح؟ والله أداؤه متراجع محمد لايت. A golden ticket. Right here we do صح؟ have our game number 1. It comes down to هلا دريكو. pressure on Sandbox, where Sandbox can't set up on the opposite lane. He goes in with the Egypt. الفيب حرام. زين طيب ماشي أنا قلت لك أنها حلال بعرف أنها حرام. But at the end of the day, it's not going to be enough. A 2-tower situation. هي أنت ليش مش مشارك؟ will have أنا معلق أنا. just could not apply the شكل لورد اكس بيعطي محمد لايت تعليمات من طريق السماعة. شابك معه على الخط. والله يدحم متراجع لأنه يعني محمد لايت كان لما ينزل على الساحة يفجر إربد. هسه بتلاقي انه الخصوم قاعدين بيرجعوا باللعب قبل ما كان يسمح لهم يعملوا اشي. والله متراجع لعبه. هم كم نيكوتين 50. طيب المباراة اللي بعديها شو؟ Mohamed Light making his way into the top 3 and seeing who he has to fight through. Will it be an early matchup with Morten, or will we see a Morten Mohamed Light rematch in our grand final? You know, it doesn't matter because no matter what happens is we win, right? We the viewers and everyone at home, we get to win. هسه اللي راح يلعب مين؟ هسه راح يلعب مورتن مع سهيل، واذا فاز مورتن بيلعب ضد محمد لايت. So down to see that grand finals. Mohamed Light doing what he does, right? He's still got to get through the loser of this bracket, and I guess maybe هيمو مستواه اعلى من مستوى هاي البطولات. تعرف بس معلم. زي خلينا نعطيكم بول. Watching him play against someone like Sandbox, who played so well today. It's just same old song, man. And let's take a look at our predictions from this portion. And we got into our that last match. I see that it says the match 11. أنا أتوقع إنه مورتن راح يفوز على محمد لايت. أتوقع. For that one, but Josh, I seem to remember you using your mouth to give a different prediction here on stream just before that match. اسمه هسيل مش سهيل بعرف. One of us is wrong, and I believe what's written out on paper is correct. Yeah, most likely. الخاسر من مورتن وسهيل بيلعب ضد لايت أول إشي. That's a problem. Man, take a look at this one. الأسا سهيل ومورتن بيلعبوا صح؟ اللي بيخسر بيناتهم بيلعب ضد محمد لايت. بعدين اللي بيفوز بيناتهم مثلا محمد لايت مع سهيل بيلعب ضد مورتن. فكاتبين هنا هذول التنبؤات متنبئين انه مورتن المباراة رقم 12. فسهيل راح يخسر، بعدين سهيل بيلعب هنا مع محمد لايت، اللي بيفوز بيناتهم بيلعب ضد مورتن مرة ثانية. اوكي؟ I think Sandbox played really well. Sure.
Sure. He really did. Yeah, no, Andrew, he was great, but you know, talking about great, we're up to our top 3 and we have 2 كده خسر بالنهاية بتنعاد اتوقع. and a guy who arguably believes he should and can be there in Hasiel. ليش عم تغطي معلق؟ إذا ما ضغط يقوش يا زلمة. Exciting matchup for me because as I talked about at the top of the show and as AC talked about. توقعاتي لمباراة اليوم ريال والبرشا، أنا أتوقع ريال مدريد يعني برشا ما متابعش بالصراحة. Does he change up or do you لو إياس مشارك ممكن يفوز بالبطولة والله يتخبط على نيعه. answer to that question and then with Morton يلا ليتس جو. there's never ever 80% منكم مصوتين لمورتن، 79% 80% لمورتن. اوكي ليتس سي. is the pick to go to. I guess unless he's against Mohamed Light, you know, we pick كنت against فاكر محمد لايت يخسر. did not because again pick against 79% لمورتن و20% لسهيل. of world ليتس سي. اتوقع المورتن راح يفوز بسهوله بالجيم هاي. مورتن مجنون اللي عسو تشوفه. seconds we've seen a very different Hasiel than we saw yesterday. Yeah, and one of the big differences here is Hasiel tends to really go. هاسيال سهيل اسمه، هاسيال بقول لك. And this is a huge shift from Hasiel going E-Giant in game number 1. Probably not now. You know, you start seeing the mortar, the poison, اوكي مورتر. and the musketeer. مورتن عم بيلعب Taking an approach that could بيلعب بالدريل. couple of opportunities, and this one certainly should be nice against the E-Giant. Yeah, this is really interesting because Morton kind of just got a little masterclass on how to play through a matchup that's very similar, but there's 2 very large differences. No Ice Spirit and no Log. And then also when you talk about the main tank or the DPS unit, I think ممكن نعرف امتى النهائي؟ it's pretty similar because it was the Valkyrie. The skeletons that can come from the Skeleton King are going to help Morton out. حبيبي يا حنفي. E-Giant, so a little bit of a different matchup, but he did get to see اوه played through. And yeah, E-Giant game 1. شكله المسكة. Man, it's so strong right now. It pairs so well with Golden Knight, which is one of the best in the game. And then you know نفس اخت البلوزة بلبسها مورتن كل مرة. to a control based في عندي بلوزة زيها انا هاي. minor control or you know Golden Knight minor poison control. E-Giant can still be great in triple elixir. Well, you talk about being unpredictable there, Andrew, and Hasiel going to minor so often in game number 1 against a pair like Morton and Jules, probably not a good idea to be that predictable. So completely switching up his game 1 rhythm here and going with the E-Giant first, kind of a smart shift in tactics. And you know, you talk about matchup type stuff. You saw the big damage from the Scar on the left-hand side. Often يا مناوب. these days paired with the Mighty Miner, which while the deck overall does very well, doesn't have the same damage against the Electro Giant. This Skeleton King can do a whole lot more, and you see Hemokok. through towards the mortar. Yeah, and what I really love with both of these deck choices, Rich, to go with what you're just talking about, the unpredictability there from both sides. الكترو جاينت ليتس جو. Morton, not the super popular mortar version, but also again going back to what we were talking وين about. سيزر نايم على التخت. Playing a deck that makes him play a little slower, but also still has AC اها غلط في المسكتير. playability, and some of that might be coming into play. ناروتو هر هر هر. Bird on the right-hand يلا روح side, ناروتو. getting some damage. Naruto? Bomber, Golden Knight, a lot on the board. Morton only down to 4 HP. Musketeer played low here. Into طلع من ايده المورتر، كيف راح يدافع هسه؟ by Hasiel, and very little elixir available for Morton. Yeah, and this is where that ice اوه لايتنينج back into play, and زن زن زن. perfectly placed more. إعصار. But now we have Skarmy beating into this E-Giant because of that lightning coming down, and شيش. that's why this matchup gets so frustrating in the final. في كم طول بالمتر؟ Because your E-Giant متر و83. really overspend offensively, and then when you talk about defensive units, there's still so much there. That's the thing, is like, oh, do I want to use the NATO on offense or on defense? Do I want to use the bomber? And you know, the same question happens over and over, and they're all so good doing either job. And a great NATO there from Hasiel to clear those وكيف skeletons زقطه. off the board. Morton should be able to cycle back to another mortar here fairly easily. Doesn't need to. Goes Musketeer instead, and now trying to load up in the opposite direction. And a high lightning played by Hasiel to clean that up. And that was a great call by Morton and a better adjustment by Hasiel. He goes, all right, fine, that's how you want to play? Then cool, I'm going to use a lightning up high, and that way your push doesn't do as much, kind of stops that double down that Morton did, but Morton still got some good damage out of it. And you see the spread that Morton's going for
for triple elixir. He should be able to cycle back. He might need to go Mortar here one more time, decides not to. Instead goes Skarmy, 707 to 1361. Mortar high here to put pressure in the opposite lane. Cannon gets there and Oh. high. Oh my word. But there now with the lightning high, there's no way to get on top إعصار. of Musketeer. Musketeer is on top of the tower. Barbell ناروتو. come in. Great plays there from Morton. والله but لعب just صح. Isn't enough. And again, this is why I hate this matchup. راح يخسر. I'm a Mortar player, Rich. You know I love my Miner Poison. I love Mighty Miner. I love Skeleton King. But كسر. it's just so difficult to get through triple elixir. That was absolutely brutal. And in the end, the pile-up so ولكم السلام هلا دعبول. So we have E-Giant Cannon played for Hasael game number 1. Morton, if you لا لسه. very interesting here, the possibilities he left open. Of course, you see Log, he's been playing a lot of Goblin Drill with the Mighty Miner. We'll see the Bar Barrel makes that a little bit عاد less. كانت افضليه لمورتن صح؟ اذا معاه مورتر يا زلمه. Exactly. I think he might just go to what Hasael just played. Those are seems to be the two strongest archetypes in the competition. But you already see Morton kind of shaking his head. معقول بيلعب جولم؟ Spirit and the guards, two great responses to E-Giant and also of course, إعصار. Golden Knight. Yeah, really haven't seen جولم بيلعب صح؟ play Ice Spirit plus guards very much, and it's an interesting Hog Rider construction. Easy King Tower. وهداك معاه ارتكويك هاسيل. Yeah, and you know Hasael knows that tornado is in hand. He knows the King Tower. معاه ارتكويك صدقوني معاه ارتكويك. Again, Morton going back to Golem, so not going to be E-Giant. Goes Golem instead. Gets a little bit of a change there. Love to see it. But I do like that Hasael's already starting to put pressure on that King Tower, Rich, because we know that conversation starts to come into play later on in the game. And it's interesting, you know, we talked to Morton at World Finals about the 3 times he ran Golem against Mohammed Light and went 0-for-3 with it. Still likes Golem overall in these dual mode matchups and gonna get some good damage. Hasael has nothing for that. And Barbarian just gonna go ahead and swing. Just beautiful timing. This is the same thing we saw Morton do yesterday with the goblins up in the center. شلوخ البرج تشلوخ. You talk about just perfect last second placement. It makes it so hard to defend against because you're like, oh, well, there's not enough time for him to get that bar barrel in. البيضة في راسه مرة ثانية. Morton is always hovering and What pulls the the best card at the best moment. Golden Knight controlled up high. Vault gonna work as well. Final 70 seconds of regulation time, and Morton untouched except for his King Tower. Whereas Hasael in a whole lot of trouble, 1167 on the right-hand side, and this is not a hog cycle, a hog deck that can out-cycle. بربرين بريل إعصار. I say that. Morton Golems in the back and Lumberjacks to pick up the hog plus guards. Bar Barrel to clean, and there you go. That's what I'm talking about. He's gonna be able to get some damage, but this is not a hog deck where you can out-cycle and put a ton of pressure in the opposite lane. Yeah, and you see right there Hasael knowing that if he's going to send in the hog, saying خلي الإعصار معه للهجوم ترى هو. when we saw I think بيلعب صح. play the matchup is okay, he's going to want to defend. خلي الإعصار معه للهجوم هومي. what the have to support that hog rider to make sure that he doesn't just get NATO'd to king every single time. Just a really tough spot to be in, honestly. And then you see والله خلاها عايشة لاس كوين. playing the overwhelm game perfectly. And look at how much elixir Hasael has to spend to control the Electro Dragon. Right, very specifically, had to get an Ice Spirit on there, had to get a Snowball on there, had to keep on spending little bits and pieces to distract and control it. Really frustrating for him. And the Golem to أقول يفوز؟ the Mortar here, and this is going to be a lot of damage that I don't think Morton was prepared for. He's going to take a bunch. This should be fine for him, but my word, that made it close. He is so lucky that hog did not get another hit. The last second mortar here from Hasael. Hasael making a case for himself. Morton, last time he ran Golem, he did not have a big spell. Now Hog Rider comes down the lane. He should have Tornado. There it is. Morton what? That was a lot closer than I think the German thought it was going to get. That was closer than everyone thought it was going to get, but it was the Golem to control the Mortar. And when you think about it, right, there wasn't a lot of, other than the NATO, there wasn't a lot of ways to control the Hog Rider. And that NATO, as you mentioned, if you overload over there, can't do the job that you want. So Morton was in kind of a funky position, and Hasael nearly got away with one there, but it's Morton who ends up holding on. And here we go into game number 3.
And I like the mortar coming down behind all of it, right? Because then that means the unit that is catching those guards or the hog rider might give the opportunity to splash that mortar onto tower, which would have made, again, change the game up quite a bit for Morten. So really great stuff there from Hasael. Morten stays alive, game number 3. Yeah, nice bomb tower there for Morten. And an attempt يي prediction in the غلط. middle there with the miner. Doesn't really get much of anything for him, and Morten has a bit more on the board, so is a little ahead despite the elixir difference in the elixir collectors. اوكي As we open up game number 3, go ahead. I feel like Hasael forgot who he was playing for just 1 second. He went for that miner to pick up whatever. لانه راح يفوز مش شرط ترى الشباب كلها تلعب يعني. We talked about it at length yesterday. He's done it for 6 years. بس شوف علي مورتن متمرس كثير باللعب بالبطولات فانه بالنسبه له عادي الوضع. Playing on stream every day, playing the monthly qualifiers on stream means he can make that 3rd or 4th option decision in a split second, which is why he's a top 0.01% player. And the bomb tower trying to pick up the drill right in the front. Instead, drill goes to the side. So a bit of variance out here for Morten early on. 26-46 to 27-62 between these two players. Hasael, remember, top 8 at CRO World Finals 2021. This is not some amateur player. This is a very talented guy. Just had a very quiet last year while focusing on school. Has a good shot. عم المطر نور يا عيوني كل الاحترام. Side to even up those towers. And I like the way he's making Morten's making Hasael spend a bit more. You see Hasael trying to go and pick up the drill to the front once more. Instead goes to the side and he has to respond with the goblins behind. Yeah, but so far it just feels like Morten kind of has Hasael's pushes just figured out. Hasael needs to innovate just a little bit, or he maybe needs to be a little more aggressive or a little more patient. I haven't figured out which one it is yet, but Morten's kind of got it locked down at the moment. And you saw Morten trying to predict those goblins there at the end, get a little bit of extra damage, and they came out just a half step after that fireball. So nice timing of that sequence there by Hasael, who goes minor wall breakers to the opposite lane. And both these guys, bomb tower working overtime on both sides of the board. Yeah, absolutely. And the thing right now with Morten, though, is Hasael's dropping units every single time. And هلا عمر حسام نور يا عيوني. He still dropped the bomb tower, which means خربط. he is giving that value. Last second Ice Spirit to come down. Mighty Miner going to meet Mighty Miner. Morten knows what's coming in. Has to play the log, though, because the Mighty Miner's a little slow, and that's a slight misplay by the German. And a little bit of a lead now for Hasael as we go into sudden death overtime. Yeah, it's another misplay there by Morten. He gets that bomber in just a little bit early and then gets the bomb tower on top of the bomber instead of on top of the drill. And Minor Pus Poison extends that lead. 90 seconds left. 17-11 to 14-48. Good connection أخذ ضربة. this time. Plus the bomber. You see Hasael shaking his head, not happy with that one. Yeah, and on the other side of it, Morten nodding his head going, that was a huge hit right there. Now Morten going, okay, you're going to minor poison every single time, which means I can no longer play anything other than the... ضربت. That timing Hasael from, back in the lead. Yeah. ضربت ولا لا؟ From Morten just about there. Fireball misses لا ما ضربت. Goblin, but the log has to clean up. 9:34 to 11:66, and the final minute triple elixir flowing. Who can take control and guarantee themselves a spot in our final? There we go, wall breakers in. Fireball comes down. Goblins up high. You got to worry about that Mighty Miner still. There's more than... هلكوا بالماينر. هلكوا بالماينر. هلكوا. This Mighty Miner plus the wall breakers. Goblins high. Poison to tick away. 702 to now under 700 HP. Miner caught by the Dulog. 28 seconds left. هلكوا بالماينر. These miner catches right now are زدت كمان ماينر ولك. behind and definitely behind in the spell cycle race because that fireball not... والله كيف بشكلوا مع بعض. What the fuck? Here we go. Goblins in early. No fireball this time in that push. ارمي كمان واحد. One more time. This one should be followed by a fireball. دلوق. Mighty Miner دلوق. the Ice Spirit 511. أنا ليش قاعد بشجع سهيل؟ Does not get picked up and أنا قاعد بشجع سهيل بالغلط. the win. He will be in our grand final. And guess what we have, Andrew? An elimination match in the lower سهيل فاز. between Mohamed Light and Morten. شيش. nerves
بس خلينا نفتح الباب لسيدر على السريع. through the roof, and now Hasiel gets the winner's grace of getting to hang out for a moment, catch his breath, and then sit back and go, all right, who do I actually have to play again? Morton goes right into Mohamed Light. Obviously, we're going to give him a moment to reset his decks and figure it out, but man, that was a tough one. Beautiful, beautiful race to finish by both of them. Yeah, you called it out perfectly, Andrew. You know, you have two different problems. One of those problems is you have Poison doing more damage than Fireball, right? So keeping up in that spell cycle race very difficult. The other problem that you have is that the miner gets والله سهيل معرس له. more often than that drill does, and he was able to pick up the drill pretty consistently, whereas the miner ارجع بشجع سهيل بالغلط. but it's just really hard to do over and over. Whereas those drill catches, if you want to call them that, is pretty easy with the goblins, right? We talked about انا صار معي لاج بشجع فيه بالغلط قاعد. single time, and that was just incredibly frustrating for Morton to defend against, and he probably recognized. والله شكله سهيل امه دعيته الصبح. Even looking at حكيت له روح يا ابني الله يوفقك بنفوز على مورتن. it's not so بس اسمعوا هلكوا بالماينر صح؟ know if anyone makes a mistake. هلكوا Either بالماينر. of them make a mistake. Hasiel has the lead, and Morton could just. هسه اتوقع هسه راح يلعب مورتن مع محمد لايت ماشي؟ The young star. خلنا نعطيكم Took a year off, like you said. Very happy to have him back. Well, you know, and you take a look at what Hasiel's done in this tournament so far. He's had one of the more interesting and more challenging routes to being where he is right now. So far this weekend alone, he's already beaten Sandbox and now Morton. But in the Swiss and group stages to get here, he beat Surgical Goblin, Matea, Rico, and a win over Mohamed Light himself in the Swiss stage. So Hasiel has just put بس together. اللي فات سهيل انه الماينر مع البويزون هلكوا يعني الدريل سهل ينصد الدريل كان اول شيء الجوبلينز بيطول ليطلع منهم وكان يلعب عليه جوبلينز جوبلينز الماينر بيضرب بويزون go slow. I go methodical. Okay, then we move on to game number 2. I'm going to change it up. I'm going to try to be a little unpredictable. The guards and the Ice Spirit come in with the mortar. Going to do a great job to kind of lock down whatever the big tank is. But unfortunately for him, it wasn't an E-Giant, which he's... سهيل من وين؟ بالمفرق. And then the other part of discipline here, even though Morton did lose this set, is you look at that elixir... التصويت اختفى؟ لا بعده موجود. أنا بشغله بعدين بطفيه طوال عشان ما حدا يغير التصويت بس حدا منهم يفوز. That Electro Giant. Then when we get into game number 3, what we just saw. اختيار ديل كان غير موفق. على فكرة سوريا وإيران وألمانيا صح اللي بيلعب كلاش في كلانز بندوا حساباتهم كلياتهم تخيلوا مش انه والله مثلا منعوه يفوت على اللعبة بندوا الحساب كامل. Well, you talk about it, the mini tank here being your mighty miner. والله لو بفهموا بحط السباركي واضحش. And that just stretches Morton a little bit thin. بس لا احمد والله حكيك صحيح صراحة لانه المتر الحالية كلها فرط بس ممكن ان تنصد بسهولة. Not been able to be on the board more than once. So we always talk about the 3-card cycle around these champions, but here we actually see that work. ليش؟ سياسات دول معلم. Which puts him with ابن سوريا بيقول لك لا انا بالمانيا ما في هيك اشي. طب ما احنا قلنا روسيا ايران وسوريا. مين جاب سيرة المانيا؟ شباب الكل يسقف لابن سوريا انه هو بالمانيا. ما احنا قلنا روسيا ايران وسوريا. لانه سياسات دول فبندوا الحسابات كلاش كلانز مش كلاش رويال. بس خلينا نسرع البث شباب اسمعوا التريك هاي اذا في بث هن مأخرين وشو بتعملوا بتسرعوه دبل 2 كيف بتسرع ضل يتسرع لحتى ما يوصل لعندهم. حكيت المانيا قصدي مين حكيت انا روسيا. اوكي قلت المانيا اوكي انا اسف ابن سوريا انا اسف الكل يعطي سقف لابن سوريا. He knows that I hate picking against him. خلاص اسف اوكي. The momentum is firmly in Mohamed Light's corner, which is again why him working through the lower bracket is this weird like juxtaposition of what you would. طب سوريا ما لها دخل ولا شكلهم تخربطوا بكلمات روسيا وسوريا؟ لا اتوقع يعني هي سياسات دول
for some reason, it just makes Mo play better. Morton, on the other side of it, he's a guy that kind of gets to live off of how great he is consistently, how he always plays at the highest level. الانتساب في عندك $5 في عندك $7 خصومات في عندنا. It's his kryptonite. You said Morton played Golem against. هلا بالمصري هلا ارحب ابو اللايت. يلا let's go. So many times before he didn't know what else to do. Now I'm hoping that things are maybe different this year. ما اتوقع يفوز صراحه. مورتن حاسس راح يفوز. انا مشجع محمد لايت بس حاسس مورتن راح يفوز. اصلا راح يستذئب لانه. It is indeed. Josh, same question to you. Is this the time that Morton gets Mo with the pressure? انا لابس سماعه بالعكس. اذا كيف لابسها بالعكس؟ Does Mo just like to get his loss out of the way early and then remain undefeatable? I really think that might be the play for him. There's something about it where هاي امبارح صح؟ هاي المباراة امبارح كانت لما فاز مورتن. You just can't stop him. I really think it comes down to you know, Morton. تخيل واحد يبقى تابعين حساب كلاش كلانز ويبندوه ام القهر. والله يا انا معك. Mistakes in one like singular game, and I think because of that Morton, you know, usually untiltable, but I think that might. انا غيران من المصري. ابو الخميس منور حصته. لا والله انا محمد لايت بشجع محمد لايت. اذا بنزل عنه فيديوهات ابو اللايت. شوف والله الفيديو تبعه قديش جبنا منه مشاهدات. What was the key to Morton winning that match in yesterday? بس قديش جبنا عليه مشاهدات ابو اللايت. خلاص سكر كمك. طلع كيف النت صار بطيء. ولا والله الجهاز مات معلم. لازم احدث الجهاز. طلع مبطوط طلع ولا بلود قاعد بعده. اوكي بلش بس خلينا نشوف كم جبنا عليه مشاهدات ابو اللايت. ابو اللايت وين ابو اللايت؟ 30,000 بس؟ لا معلم بدنا اكثر. ليتس جو. طيب 84% كاتبين المصري. ليتس جو. خلينا نشوف بالله. كلاش رويال ما تبندت. انا بعرف كلاش كلانز. كلاش رويال ما بعرف اذا تبندت ولا لا. شغلوا VPN اتوقع شغلوه زبط بس كلاش كلانز تبندت. اوكي ابو اللايت عم بيلعب جولم. But not, yes, just in time before that death damage gets on tower, and that's actually a huge bit of damage that Morton avoided early on. Yeah, that's absolutely massive for it to pop. I mean, it like a hundredth of a tile away from the tower. So just absolutely massive. Saves himself 300 damage, and we've seen this deck from. كلاش رويال شغال بسوريا. كلاش كلانز كان بس. Something about the very, or maybe it wasn't Morton. This deck has been. والله يا حازم انا بعرف كلاش كلانز تبندت الحسابات. يعني على تويتر شفت في ناس متبند حساباتها. واللي كانوا عندهم باج صانعين محتوى زي اسامه يعني سحبوه منه. تخيلوا؟ بس كانه محمد لايت غلط لانه البيبي دراجون مش فايت على الهاي صح؟ I'm not sure. AC, at least in terms of the matchup conversation, do you have any thoughts on this matchup conversation? Because I'll be honest with you, I've never really played Golem against E-Giant. Yeah, I think a big thing to watch out for is just how effective the Goblin Cage is throughout the game. The difference between ليش؟ والله ما بعرف يا عمري. one of those is في رويال لسه شغال بسوريا بدون برامج. منيح. for sort of chain reactions that we don't often see, and on the flip side, Goblin Cage is great at. أتوقع راح يفوز مورتن. Only forcing it to go after one troop, so it really is fully dependent on how Morton uses that Goblin Cage. Yeah, that's a really good point that you make out there. And then in terms of the Tombstone being able to chain things together, there's really not much else that Morton is looking for in a chain situation right there. You see, again, Tombstone getting the chain from the Golden Knight, but ground units otherwise from Mo for Morton to get that pull or that chain, not really a big factor. So we'll see how much that lightning comes into play in other spots, maybe defensively. Yeah, and right here, that is a very healthy golem on top of the tower. That's going to get it. Wow, okay, he is able to get the King Tower activation. I want to, I wish we had a hand cam right there. Because I'm sure he was uncertain on whether or not that was actually going to make it to the king. And
you know what he was doing there too, AC. And again, back to the hand cam would have been incredible because he waited, he paused. You know he was hovering that NATO and moving the tile, Yes. one tile, one Yes. tile, one tile, one tile, going, okay, there it is. I got the farthest pull on the golem, the closest to the tower. Let's just pray now. And great غلط. move there by Morton. And the You lightning see- misses the Phoenix. Yeah, you see Morton kind of tilt his head back right there. The lightning, it missed the second bolt. So it did the first bolt on top of the Electro Giant. It missed the second one, and then the Baby Dragon, I believe it was the Baby Dragon, finally started flapping its wings into the range of the lightning. So kind of unfortunate for Morton, but obviously that's exactly what Muhammad Light expected out of his lightning. Lightning coming down there, going to take care of the Phoenix and its egg NATO to pull everything together. Baby Dragon will get on top of that left-hand tower, and that Baby Dragon should be enough to give Morton the lead in both lanes. And there it is. Yeah, and right here, the Electro Giant and Triple Elixir, it's going to get kind of funky as this game goes on because he can apply pressure, force out defensive lightnings on troops, and then it's going to allow the Goblin Cage to get a lot of value. It's just the difference between the Goblin Cage and the تعليقاتكم بيض اقسم بالله. Muhammad Light protect his tombstone Lightning. to allow the Electro Giants to not get to the tower. And that lightning comes down on the cage and the goblin itself. Morton pulls everything together, so does Mo. And at the end of that bout, it looks like not a whole lot from either of them. 2019 now to 2255. Muhammad Light does take the lead. But again, it was only about 400 damage done. And then just with that one lightning, Morton takes the lead right back with 10 seconds remaining. NATO pulls everything اوه together. غلط. Can Morton take game number one as that lightning comes down? Is there enough in the tank? NATO comes in. Does Morton جي have anything? كفو. No, he does اوكي not. ولاي. The tombstone play from Muhammad Light. بس حسيتها ملاخة من المباراة هاي صح؟ I think it really comes down to should Morton have been aggressive with Triple Elixir and gone E-Giant Bridge or E-Giant opposite lane Okay, and let's tried go. to defend with just the troops, just the Goblin Cage. I think that might go down as a mistake on the macro level where if Morton was able to play this matchup, 20 more times, he would understand in Triple Elixir, there should have been a different response out of him. Yeah, I agree. I mean, I think keeping the pressure up, one of the conversations we've had in CRL for so many years is, you talk about the bigger tank going in the same lane. اوي. And this is just great protection from Muhammad Light. شيش. As a nuisance as Morton goes opposite lane. Honestly, I forgot my point because of where these guys were going. So here we go. Game number 2. Morton getting that Royal Ghost working down the right-hand lane. Okay, Drill comes in right behind. Perfect guard surround there from Mo. Yeah, that seems like the drill opposite lane might have been the correct والله خدمش كثير. response, but gets the tower down to 2464, and now it's just شيء ملاخمة يعني هيك تخبيص. which deck performs better when both players are going in the same lane. It's even on damage, but both players have gotten 600 damage, and both players are using a deck where شرف المنتج. really want to be swapping lanes, even though عاد it's شوف مورتن like كاونتر. you kind of لا حرام عليك الجولم يفضى عرضه يا زلمه بيموتش الجولم. player really wants to be the first one to swap. Right there, Morton is going to make the بعدين ما كان معه اشي دي بي اس عالي. اوكي كان معه فينيكس ناروتو يعني مش هالدي بي اس العالي يعني وكل ما يلعب له الكيج يسحبه كان يسلخه لايتنينج. اما مورتن لما كان محمد لايت يلعب له التومبستون 3 اكسير يشمطوا لايتنينج حرام وبيطلع منه سكيلتونز. Royal Ghost tanks and Muhammad Light misses. اوه Yeah, That's is a big absolutely miss. massive, and that's 2 shots from the Goblins as well. So gets the tower down to 1295. You see him scratching his chin because that is a massive error. He got a little bit of offensive pressure. That is a massive error. Error مش error. And doesn't allow بيقول لك that is a massive error. great stuff, and tower Error يا down زلمة. to 910. This is game. شو اخبار فيسبوك بطلت منه؟ اه والله معلم Still زمان. certainly possible. The في معه تومبستون تسلا and the magic archer can sometimes تسلا. be impossible to defend, but this Tesla is going to provide a lot of value as this game goes on. Yeah, Tesla not seen a lot these days. بقول لك error عشان يفرجينا قال انه اجنبي. Basically, like you said, as this all sewn up, it would be a massive misplay for him to take. طلع كفزاح على اليسار and not ولاي. tower. Morton in a very good spot to just continue to defend throughout here as that Tesla picks up. Not the best placement, I guess, on the Tesla there because it got the shot from the Magic Archer, but not the end of the world.
Yeah, right there. Magic Archer crossing the bridge, Fire Spirit plus Skellies plus Wall Breakers. If you كيف بدافع throw enough things at the wall, something's كيف gonna بدافع stick. And tower down to 504. He's getting, 100 HP worth of damage every single time. And usually that's not enough, but when you have such a big lead, that's more than enough as long as he continues to provide clean defense. Yeah, really nice cleanup there. We'll see what Morton wants to do. Probably, yeah, he goes ahead and switches lane. I was going to say, probably going to pause here for a moment, knowing that you can't really send in much offense when Mo's just sitting back with a full tank of elixir. So does end up going with the drill. And right there, I've seen that interaction 1,000 times, but it's always, it still is so odd that the Goblins go to the bomb tower. It's so fortunate on Muhammad Light's side, but the Goblins are right there on the crown tower. It always tilts me seeing it go to the tower, the bomb tower instead of the tower I need the Goblins to go to. And right now, Morton's still very much in the lead, but Muhammad Light keeps kind of chunking away. It feels like he has the defense locked down. Morton doesn't really have a good way to get on top of the guards other than just Snowball, but he's been having to use that Snowball defensively because Muhammad Light's been putting up such great pressure. والله هلكوا في ماجيك ارشر هسه. I really need to point this out. Muhammad Light's placement is great. والله هلكوا. طلق بيلعب. You're gonna force your opponent to play odd Teslas. That's why I played the Tesla so low. والله ماجيك ارشر عامل شغل مان. It would have targeted the Tesla, and the Tesla would have targeted it. So that is هل خسر؟ for him. And this is a خسر. push. He has nothing to stop this Hog Rider, and Hog Rider's getting tanked for. Hog Rider gets a second. شيش. Third, 178. Muhammad Light, though, does have a Magic Archer at the bridge. Probably going to be able to get هلكوا. it down. And that's going to do it, I think. Hog Rider gets to the tower again. Wow. And we called it, man. That was Morton's game to lose. You could tell he felt the pressure. Muhammad Light keeps it up over and over, relentless. And again, it's the smallest recognition. Muhammad Light takes that grain of sand and builds a beach out of it because what was it? It was just that snowball needs to be used on defense. راحت يا خال. قالت لي روح للناس يشوف اذا مسكر ثمك انت. طيب هسا مين راح يفوز؟ مورتن طلع صح؟ مورتن طلع. Both players don't really want to swap lanes, and once they hit that double elixir and late inside the game, I think it's pretty obvious that Morton needed to swap lanes. He got the double wall breaker connection, got the tower down to 1500, and that might have been a sign. Hey, maybe I need to go left lane. When he started stacking, Muhammad Light was impossible. Though he got several 15 elixir pushes on the board, and you can't really allow that when you don't have a big spell. Yeah, and that was similar to game number one. I was talking in the game at the beginning of game number two. I'd lost my train of thought because of how it started, and what it was we were talking, or I was talking about how Morton طلع. tanks going in the same lane as a tank, and usually the هسه راح يلعب هاسيال مع محمد لايت. إذا هاسيال بيفوز خلص. إذا محمد لايت بيفوز برضو يلعب كمان مباراة. صح؟ أتوقع زي هيك. HP difference there, the Golem's gonna win, right? But as long as you're creating enough pressure in the opposite lane, then you can't support that Golem as well, and then in that situation, the E-Giant will win. And Morton just got caught kind of in the same thing in game one as he did in game three. And taking a look at game number one, it's Baby Dragon, Golden Knight, NATO. A lot of players are starting to adjust to it. Maybe, it could have easily been, hey, let's take a look at all the decks. هسه راح يلعب محمد لايت مع سهيل. A deck that works just a little bit better against those kind of mirror matchups. So I اللي يفوز هسه لا هذا الشهر الأول أتوقع هدول معلم. It's just once he started building those pushes, it just seemed impossible to stop. To find out who will be crowned the world champion. اوكي شباب هذا الشهر الأول من التصفيات النهائية. اوكي في عنا 7 أشهر. في عنا 7 أشهر راح يكون فيها تصفيات. حلو.
There was about 2 minutes there where Morton just مارش ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر you know, there's not much in the way of direct damage behind that deck, right? Snowball's not going to do much damage. 7 اشهر If you're catching those goblins, you're not getting much out of it, right? And as you mentioned before, the snowball had to be played on defense a whole bunch. And one of the hard parts was Mo was doing a great job of عم يلعب على الجولدن تيكت. ايوه عم بيلعب على الجولدن تيكت. يا اللي يفوز باخذ جولدن تيكت كل سيزون من 7 اشهر نفس الحكي. يا عيني عليك باخذ جولدن تيكت. شو الجولدن تيكت؟ هاي اللي بتضمنه انه يتاهل لتصفيات النهائيه. And so he just got caught in this weird place where he walked into a room, he thought there was a door, looked around, and there were 4 walls, right? And that, I think, he was trapped at the end, and Mo did a great job of just applying too much pressure. And pressure, sometimes you make diamonds. نزل بث على المقطع. So there you go. Morton gets كان مقطع 2-0 يفتح by Mohamed تنزيل. Light, and you know the هيك المقطع بتصير صغيرة ما بزبط. لازم خليها بالعرض. Gaining something other than just the cash prize, you are still taking a big step towards our world finals. But the biggest step towards the world finals, I guess, is probably the في 7 جولدن تيكت و7 من التصفيات النهائية العادية قصدي هاي 14 صح؟ وثنتين من التصفيات الخسرانين يعني 16 واحد بتبارى بس. السنة الماضية كانوا 32 لاعب هذول 16. كل واحد بفوز بالليدر بورد يعني اذا اللي بخلص الاول على العالم بتأهل. AC, is there any way that Mohamed Light does not get the first monthly final golden ticket? شو رايك انت واللورد اكس بتسمع تمسحوا الارض ببعض لما تلعبوا حتى من دون ما تلعبوا صح؟ لو انا موجود باخذ البطولة بشكل اكيد معلم. هذا ستاتس في تصفيات هالسيل بلع محمد لايت 2-0. The storyline doesn't call for just an early set 1 victory. I think it's sweeter to win in set number 2. لا كيف خسرها هاي. So I would assume it gets to set number 2. Rich, we saw some عزومة كشري لكل الحي اذا فاز ابو اللايت. We just saw the highlight there with الله ابو اللايت معلم لحاله صار ماخذ نص مليون من اللعبة. سنتين ما شاء الله. سنتين وصل له بيلعب اللعبة سنتين. تخيلوا. واحنا شو بنعمل؟ نصحى من الساعة 8 للساعة 4 بضل يتبزق على صباحنا ماشي بتروح 250 ليرة. take for granted. Of course, when you lose the first match to Mo and then في من قبل كم شهر ضاعف الهوج ولا لا؟ لا. The stress I think compounds. I think that the likelihood of winning. سيزر والله اجى سلم عليك وبعدين راح سيزر. But you do have that. راح نام بالبرد. Mohamed Light in the Swiss bracket. Of course, we just saw that Morton beat Mohamed Light earlier, so maybe that one doesn't matter at all. So you have all these different pieces here, but Hasael from a confidence standpoint has to be the highest his confidence has ever been. The road he's been through to get here has been great. He has 2 lives to give. A win over Mohamed Light. You couldn't ask for more. 250 كان بس كم دولار؟ يعني حوالي 320 شيء زي هيك. Can make him more confident is if Mo trips. انا اوصل له في رزقته لا معلم الله يبارك له ويزيد له معلم. بس انا بقول لك يعني بشكل عام احنا بالاردن احنا بالاردن زي هيك معلم. To go ahead and win this golden ticket, but you're doing it against almost. ليش احمد شحاده مش مشارك بالبطوله؟ تخبط على راسه ابو شحاده. اذا من هذول ابو شحاده وهذول الشباب بتلاقيه ماسك هالتشكيله هالك سمانه فيها. هذول بيلعبوا اكثر من تشكيله. غريب اللي صارتهم مصر ما هو صف 9 يمكن بعده. بدرس بجامعة القاهرة. Like, what is the way around it? Maybe AC will let you sound off first because you actually were better at the game than we ever could dream to be. Is there a way to do it? You know, this actually works perfectly. هيمو اللي بيفوز يلعب ضد لورد اكس. There's not a lot of American chance for, you know, sports in general, but one of the chances I believe that we will win. And Hasael, I feel like that's all he has to think. ابو اللايت توجيهي. Let's go. طيب 86% حاطين محمد لايت. خلينا نوقف البول بالله. هذا السي. Sometimes he is going to make mistakes. You shouldn't take damage from a hawk when you have tornado in a response, but you just have to believe. You just have to. Still play that way. I just need to, you know, slightly clean up a few mistakes. So here we go, grand final. Hasael will needs to win 2 games at any point
If he can just win 2 games, he gets the overall match win. But here we are in game number 1. Hasael looking like he's playing E-Giant. Mohamed Light playing Hog Monk Musk, which, assuming there's a building in here, gives him a lot to control. The big question, Josh, is going to be from a spell standpoint. If he's playing Earthquake, does he have any way to contend with the troops? والله يمكن هاي المباراة يفوز فيها هاسييل لأنه في معاه كانون في معاه إعصار. فالهوج رايدر بوصلش. مستحيل يوصل الهوج رايدر. The monk will not be able to get any value. كمان تشكيلة نسبة فوز 90%. You know, utilizing its ability, trying. اللي يفوز ياخذ $15,000. اتوقع في مباريات صغيرة زي في عندك بطولة شو اسم البطولة؟ كيسو إشي زي هيك اسم البطولة. في بطولات صغيرة ماشي. هاي البطولات باخذوا فيها تقريبا 9-7,000. يعني البطولة الماضية محمد لايت جاب الأول أخذ 15,000 وإيان جاب الثاني أخذ 7,000 أتوقع وزي هيك يعني. E-Giant sets up, and you know, you think about the Monk against E-Giant against Golem. Nice, right? You're not worried about the reset. You have the knockback to make some more room. But as we were saying earlier, this is going to be the big question, right? Is what does Mohamed Light do about the stack? What does he do about the stuff that gets behind and begins to cause trouble for him? And right now, you just see the answer is put pressure the opposite direction. This deck fast enough to control that. Yeah, and right here, I love that Hasael, he's not trying to over-defend, but he's also not overspending on offense as well. He's letting his Electro Giants push, or he's letting his Electro Giant pushes die, and that's exactly what you need to do. Wow, a great charge right there. And this comes down to playing it right. I mean, you get the push going, you spend a certain amount of elixir, and then you fall back, you reset, and so far he's done it exactly correct. Electro Giant again here at the bridge. Of course, played Electro Giant in game number 1. أخذ ضربة. So maybe some mind games here from Hasael and his team. Maybe thinking that his opponent wouldn't expect to go E-Giant game 1 again. So far, working out very, very well. إعصار. 2021 Rookie of the Year. Just going to Nadal. أخذ ضربة. Out the ability, and he still gets a shot. So a massive mistake. Had he not used the bomber, he would have been able to just place the bomber off to the side. He would have been able to tornado it to the King Tower. A huge mistake and just an unforced error. Several unforced errors in this game number 1. errors. سكر ذمك يا زلمة. Andrew put the question to you of what does Hasael need to do to beat Mo here, and it's not make unforced errors, and that's what we've seen from a lot of players against him. And some of it is that they get into high pressure situations and the errors come, but you got to play Clash Royale to have a shot against Mohamed Light, and that certainly opened the door. Yeah, and it feels like he's finally resetting fully. He plays the Electro Giant opposite lane. Why do you place opposite lane? So that way you can do the Electro Giant in the correct lane once you gather the correct amount of elixir once again. So right here, I like how he's doing it, but he does have to watch out and continue to apply pressure, but also defend these hogs. And he misses the hog pull. Misses the hog pull. Shot gets in. 10-10. Now to 962 as the lightning cycles on the right. Has to cannon here against this hog. Cannon plus barb barrel. Hog trying to find a way through. Does not shoot. 790 to 907. 15 seconds left. Mohamed Light in the lead. Hasael needs to get damage and defend here. The Monk reflection will happen. Another missed NATO pull. Hasael, the nerves all over him. Mohamed Light takes game number 1. Rips it back from the young man and takes control in our first match of this grand final. That is والله كفو. brutal way to start this set. والله هلكة. I think it was 3 incorrect nados, and you know, maybe ذكرني بسحباتي. that could have been placed better. I mean, معلم تحت ضغط هذا تحت ضغط. he had all the confidence in the world, and now يم محمد يم محمد صل البرج ضربتين 3 تعبوا الملك. Oh! King Tower activation doesn't happen because of the stun.
Hasael certainly in a little bit of trouble. طيب هذا بيلعب ار جي as he sets up with the Giants. وهذا بيلعب ميجا نايت صح؟ يب. Mohamed Light getting aggressive. ابو اللايت شو في معك سبلات؟ في معي على الاغلب اسهم، شو حيفيدوه؟ Just a little bit more. صراحة هاي اتوقع الافضلية لسهيل صح؟ لانه في معه فيشرمان وفي معه زابز، صح ممكن ياخذ دمج بالماينر. His giant skeleton royal hog stack. He had a lot of ها الكترو، earlier in it. I think it was صار في معاه ماينر هو. It was against Morton. So just he knows how اوه رويال هوجز. falls really اوكي perfectly for his kind of انا اسف فكرته ارجي to choice. And you see there, seeing Mega هيك صار اصعب على Knight سهيل to go single lane. لانه Now gonna go for this King Tower activation. Wall breakers behind تعوج the الملك. arrows take care Yeah. of business. Does get the King Tower. صار اصعب لانه في معه ميجا نايت وفي معه برنس. والله نايس. But he is behind as we pass the الاثنين عرب معلم. سهير من الزرقاء، to 21. محمد لايت من الجيزة. Magic Archer over the middle. اتوقع افضلية لابو اللايت صح؟ Get 2 shots on top. Flying Machine to take out the Magic Archer. Not even gonna let it cross the bridge. Didn't really want to have to worry about it. He's okay with resetting. And that's, I mean, that just اوه makes دريل مش ماين Giant اصلا. Skeleton, Ghost, a lot of ولا كلمة حكيتها صح a lot انا. of strong cards, but cards that really need double elixir. استفيد بالجماعة كثير راح تفيده. And Ghost. Then Giant Skeleton right hand lane. Prince will do a good job with both of these, and most setting up انا كوسي 8000. low. انا وصلت 8012 كأس. صير قدي بالكؤوس بعدين تعال سولف. lane, and Hasael not 8000 كأس انا موصل يا منوب. just trying to win this bridge fight, and now here he goes. Pigs behind the Mega Knight trying to sneak through, and they will get a couple of touches on that right-hand side. But look at the pressure on the left from Mo. Forces the arrows out, but the Ghost is going to do a ton of work. Mohamed Light doing what he does, putting dual lane pressure early. Wow, and because the Prince jumps, the Fisherman locks onto the Magic محمد Archer. متضايق انه pushes it بس مع across the اسهم bridge. الزابل في Really الفلاين راح lucky يلاقي situation for Hasael. And right there, both players just reset. Giant Skeleton on the left side to take out the Ghost, and then it will be able to clean up the E-Wiz and the Magic Archer as well. So اي ياخذ ضربة. decent spot for him and a great connection for Mohamed Light. I'm shocked to see one of those wall breakers touch the tower. Huge wall breaker getting through. And this same Magic Archer on the board for a long time. The E-Wiz to protect against the Flying Machine. Forced Hasael to be spending to the bridge fight. And that's part of why you saw that wall breaker connect on the right-hand side. Minute 40 remaining. Mohamed Light very close to sending us into a bracket reset. Reminder, Hasael has not lost yet today in this double, or this weekend in this double elimination tournament, meaning that if he does lose, we go to another best of 3. He has a lot of work right now to prevent that from happening. Here we go, 3-1 split. Pigs to the left. Mega Knight, is it available? Not enough elixir. وصل. Of damage comes in, and Hasael roars into the lead as we are just a few seconds away from triple elixir. Massive damage on both sides. Both towers down to 1100 HP. Zappy's going to be able to take out. Wow, I feel like there was potential for him to be able to arrows both the goblins كان and the بإمكانه، wall breakers, but instead he just elects to take the damage. He feels like it's okay where he doesn't have to take that risk. سايكل يا مدير. And now you see Mohamed Light getting arrows onto the tower, wanting that damage. He can go drill directly to tower. The pigs do have to fight through to get damage. But Mega Knight now not in cycle. Gonna go ahead and pressure Wall Breaker's left-hand lane. Will Mo, but those pigs gonna come right behind and go on the right-hand side. And it's Ghost plus arrows to defend. Will take quite a bit of damage here. Final 30 seconds, 1079 to 928. Giant Skeleton walking down the right side. A lot of these Magic Archers have gotten a great value, but it just does not seem to be enough. We take a look at the left side. Going خسر. Wow. Look at it. Forget the left side. Right side going down. Unbelievable. It really looked like Hasael had given up control of this match, able to battle back, and now we go into game number 3. Hog and Drill so far for Mo, E-Giant and Pigs so far for Hasael. والله ضغطوا. And you see NATO still available for Mo. معلم هلكوا زي ما حكى احمد. هلكوا بالفلاينج ماشين والزابيز والويتش مدر ويتش. والله هلكوا فيهم. Hasael starting off with Goblins. Mohamed Light going to be starting off with Ice Spirit. So
Hasael likely going to be using the drill. ليش ما يخلوا برميل الجوبلين يعمل ضرر بس ينحط على البرج؟ والله وجهة نظر احترمها. You just have to think he's probably using it. More likely than not, and there goes the mortar. And gotta imagine, in fact, I know, just got a message from Andrew. He's very excited to see Mohamed Light playing mortar here in the end. And that's a lot of damage early here. Mortar gets a ton of shots. Mo relaxes just a little bit. 1964, and he's barely taken a lick of damage. Yeah, and when you know your opponent, this is one of those times where if you know your opponent has the miner, the mortar in that game number 3 where he can actually potentially use it, it just feels like you have to play into that. إذا فاز محمد لا تلعب كمان بو بعرفه. You know, even just Earthquake instead of Fireball in this deck, you have to swap something so that way you have a chance against this player with this deck. توقع ضيلة باللايت صح؟ في مع فاكر للدريل. Slow down here for just a moment as Hasael has to reset. Lots of elixir on the board for Mohamed Light, and Hasael went very low here. Log plus Musky will take care of the Archer Queen, but that's happy for Mo as he's going to distract and then get a Valk plus Goblins on the right-hand side, and that's going to be an insane amount of damage. Hasael has to go to 0. He is just... ينزل الزهراني يستمع على 20 ريال سعودي حصري. هو متى ينزل الباس رويال المطور اللي فيه ميزات اكبر؟ الموسم الجديد. فعشان هيك اذا انت بعدك مش مشتري الموسم هذا اشتريه. شو الكاسة هاي؟ بس كاستي احلى صح؟ على فكرة افضلية خارقة لمحمد لايت لانه في معه فالكري للدريل، في معه ارش كوين للمايتي ماينر. والله هلكو جي positives out of this set for Hasael. It seemed like game 2 he really dominated. It looked like that was the deck that he should be using in والله نايس. So I want to see more decks like what كاسي احلى we صح؟ saw in game 2. والله هاي معلم كنت اشتريتها يمكن نص ليرة او بليرة اشتريتها. والله حلوة صح؟ اتوقع كانت بايكيا. Feeling the pressure now because that life to give is gone, and we talked about this, Josh, where هلا سيزر. life to give, هلا بالشيء. match advantage is so huge going into a grand final. تعال بسألوا عنك It's قبل. so scary against Mohamed Light because it feels like if you lose the first one, that you're almost guaranteed to lose the second one. So I have to wonder, what does Hasael and his team do to regroup here and try to figure out a game plan? Because it seemed like he pulled out all the stops, right? He was unpredictable here in this game, kind of went with the mind games with opening E-Giant again after doing it against Morton. But in the end, the unforced errors give it away, and here we are. Well, it seems like the control decks are well the heavy. هل محمد لايت تعتبر برو بلاير؟ اذا من الاول العالم يا زلمه ولا؟ Watch out for if you're on Mohamed Light's side. في احد يقول لايت اكسير الخصم ولا لا؟ ها؟ I've been aggressive but maybe لا بيكون هن حافظينه يا بارت 1، بيكون هن حافظينه. هسا بيكون المدرب معهم على المكالمه بس بشكل عام بيكون هن حافظينه. Too talented, too skilled with a quick cycle. If you get in a mirror match, it's hard to that's the reaction. The reaction from our co-caster Andrew, who also couldn't believe it. And you know, I think that was maybe the biggest surprise here was the continued misplays defending against the Hog Rider. And I think that the بس جيم لايت ومورتن اخير بفوز انصرع عليه فرجاء فخر الصناعه المصريه. and here we saw those ليش ما تبث تيك توك؟ ما بحب. هي مو شو اساوي اذا خصمي ما رد علي في بطولة لورد اكس؟ بتيجي بتصور بتصور المحادثة بينك وبينه ماشي وبتبعتها للمودريتر. وعليكم السلام شهدوا ارحب. You know, besides that one misstep in either game 1 and game 2, which was the game that he lost? Game 2? Game 2. Yeah. So besides that one misstep, he has to feel good. Here's game number 1, the Hog plus the Monk. I thought the Monk wasn't going to get that much value. It got... وبتبعتها للورد اكس بتقزز. If your opponent misses 4 nados, that's how you win this. والله حاس حالي انا صاحب البطولة مش لورد اكس. لورد اكس تاخذ متابعينك عني بارضك. وينك لورد اكس تعال. الحق على لورد اكس لما تسوي اعلان فاهمهم كيف ينضموا للبطولة.
And I know that he was able to defend against the pigs افرجيكم انا كيف. with the ghost arrows. Are ghost arrows a better option? Defending هسه against the افرجيكم pigs, هسه افرجيكم. you have one elixir less. Is that sort of, was it almost like baiting, or do you think that the Mega Knight should have been saved for the Royal Hawks? يطلعوني من الحساب انا. I think there's no good answer. I think it really comes down to it's a somewhat matchup dependent deck. MK is always going to struggle against Giant Skeleton, RG, and Golem. So when you get in that matchup, it's just kind of, you know, you throw هاي what you can. راح افرجيكم كيف على السريع ماشي. It really comes down to Asael knew what he شباب was هيك. supposed to do. Set up Giant Skeletons. set up بتفوت Royal على Hawks. الباتل That's how you win on the على فرض انه في عندك باتل حلو. Go to our third and final شو here. بالله بطولته. Mo playing Mortar Miner. طيب بتفوت على بطولة Best thing we صح؟ can say here, and بتفوت على البراكت. Hasael just not able to keep اعتبر انه انت مباراتك Mortar connections. مع المنوب هذا. At that point, when you تفوت drop على the صورته overall تكتب على الشات. literally to Mo with تيجي this تبعت له with a variation on what's strongest يا right منوب now. It's going to be a هات battle رابط back. صداقتك. Waving the white flag very early in this one. بيعطيك اياه بتضيفه بتلعب جوا اللعب. اذا ما اعطاك اياها بتصور المحادثه انك انت باعت له، بعدين بترجع بتفوت تحت على المسجات، Muhammad Light. He was gonna بعدين بتلاقي في روم الادمن موجود جواته، بتفوت عليه so I بتيجي بتحكي له. Andrew. وهاي اخر مباراه انا خسرتها قدام سيف. هذا تصنيف اتوقع يمكن 10 على العالم كان. Mortar Miner from Mo. تبعت الصوره وخلص. I mean, I know you اوكي did because you were sending us messages saying how excited you were for it. And now we go to a bracket reset. You have the world champion. Everyone knows that all he does is win, 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 no matter what. تعليقات تختفي بالجمله. في عندي خالد فور جيمز منور يا عمري. اللي بيعمل سبام ايموجيات زي هيك باخذ ميوت من الستريم إيليمنت، فانتبهوا من هذا الاشي. World Finals. But now we're seeing him here kind of coming back. سيف المصري competition in 2020. مرتين مزعني ورا بعض. بدي افرجيك تقييمه بس ماشي. Like there was none, or is it just that you're in the ring against the scariest? بس بدي افرجيك تقييمه. هذا اللي بتقول لي يا منوب تعال افرجيك قديش تقييمه. In today. That is it. You look at Ilion, there was that massive misplay with the MK when he had the game sewn up. Morton misses, you know, even though Mo makes mistakes, you know, there was that big miss snowball on the wall breakers. Like, no matter who it is, شوفوا there just seems to be something about Mohamed Light that is so intimidating. He شوفوا كم بطولة فايز. over and over and over. Hasael. شوفوا كم بطولة جايب هاي جايب الأول الثاني. That doesn't happen. شوفوا ترتيبه ماشي. 101 على العالم، 165 171 93 على العالم، 800 على العالم، 1450. Surgical Goblin, it's become a whole new conversation. These types of mistakes and things and these comebacks usually don't happen, and that makes him even more intimidating. دارس المحاسوب. What do you guys think? صاحب makes this محمد لايت والله من زعلت the مزة. light factor? And you also have the if I win if I win 2 games, I'm guaranteed a trip to World Finals, which is of course a wonderful experience, a lot of money on its front end, and of course a chance at even more. فصيلة سيزار بيور on the line بريتش. right now. So let's weigh those two. You're scared of playing against Mohamed Light, and there's also, you know, this whole entire future and a pile of cash all riding on these few minutes of يلا. Clash Royale. What's more stressful to you, Josh? شباب اللي بيسأل على بطولة لوردكس اسألكم بالله روحوا ادوي شو هو، شو دخلني؟ هاي انا قلت لكم بالله عليكم خلاص. just Muhammad Light. If an answer can be Muhammad Light, I think it has to be him. All right, what's اوكي. the capital? هسا لانه محمد لايت فاز فبعيدوا المباراة مع هاسيل. That's what Thank Okay. you, Andrew. Someone picked up on the bit, and you'll have all 3 of us here for this bracket reset. A full booth here to see who gets this golden ticket. And for Hasael, having Monk against Archer Queen, certainly something he likes. مطعم ابو جاسم نور يا حسطي. The problem with that question is I don't think I know the capital. Oh, is it you just had don't know to- capitals? I was actually trying to find the right answer. To the capital of England? Yeah. All right, let him cook, boys. Oh man, all the Brits watching right now are just they're having a heyday. They don't even care It about is the London. matchup that's going on. Yeah. Oh, it is. Oh, shocking. All right, so here we go. First minute away. سهيل كاونتر لمحمد لايت. هسا سهيل في معاه ار جي On the right-hand side for Hasael. وللتومبستون للمورتر، وفي معاه مانك للارشر كوين، Game 1. في معاه فيشرمان للفالكري. بس ما حكى محمد لايت لعيب يعني.
obvious thing is ممكن يفوز عليه عادي. the deck that he's one of the best and maybe the best in the world with, then he's going to play it. And it's one of those situations where he goes, I don't care if you know what I'm going to do. What am I going to do? I'll write out my whole game plan for you. هل إذا شاهدت البث من عندك هل راح أحصل على الجوائز داخل اللعبة؟ لا 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 لا. حاليا ما في جوائز. لما يصير في جوائز أتوقع على النهائي بصير في جوائز، هسه ما في جوائز. بحكي لكم والله بحكي لكم. That has lightning in it that is really favorable in this matchup, and he obviously didn't expect that with this RG. بس هو ما بفعل خاصية، أتوقع آخر لحظة بفعلها لأنه بتخلص خاصية المانك وهي بتشمطه كلياته. اتعلم اللعب يا مناوب. بضلني أعلم فيك وقت اللعب تتعلموش. أنا صعب بعرفش ألعب كثير بس أنا طلع من ليفل جوبلينز. That is a really good ability from Mohamed Light. He uses the ability right before it would have taken itself out. That way, when the ability goes into play, it can just take out the monk really fast. When you have that timing down, it's not as big a factor as most people would be led to believe. RG monk. Oh yeah, go ahead, Andrew. I was going to say, and for people that don't know that timing well, usually your AQ just needs to get a couple shots in beforehand, like after the monk has already used its ability. Let your AQ shoot once or twice, and based off of health, obviously, and then use the ability. That little delay will give you just enough time and just enough HP. Getting all the way through regulation time into sudden death. Next tower means game over. Right now, Mohamed Light in the lead getting that. هو المفروض يكون المانك قدام الأرجي. Hasael just not quite able to break through here. Josh, what does he need to do to break through and get some significant tower damage? I mean, I like what he's doing. The RG in the back is always going to be the correct play when you're not getting the damage that you believe you need to be getting. So I like that he's doing that. I think it comes down to RGs in the back and just getting one monk that actually is popped correctly. If you can get the mortar onto shooting itself right, and we see that right here, and then maybe getting a little bit aggressive at that exact point, that's the way he can win. Let's go ahead and pull that for later because Josh saying the absolute perfect thing at the absolute right time. Minute 15 remaining. RG plus Fisherman. Really fascinating to watch Mohamed Light use his miner specifically to either tank or be pulled by the Fisherman so that the Valkyrie can do the other job, either tank or be pulled by the Fisherman. And then he's using the poisons up really high to clean up all the support troops. It's a very, and look at that, a beautiful predictive fireball. He knew that was the only response. And did not quite get that last RG shot off. So all of that really shows you a whole lot right here about this matchup. That Hasael did just a perfect sequence, and all he did was get the game back into a potential position rather than take that lead. Yeah, it's a great play, but it's still a -2 trade, so it slightly works out for Mohamed. What? كيف دافع عنها؟ What the? I mean, this is just perfect protection. هلكو. Mohamed Light's هلكو. is able to get a stab, and with the poison, no. I thought the hunter was going to be taken out completely. It doesn't matter though. Too much damage to give. شو مخلي المانك يتحرك لقدام عشان يتنك للار جي. شيش. Trying to find a way to break through. Can't do it though. Poison will not beat out Fireball. والله هلك وهلك. Takes game number 1, folks. One win away from the thing. ما خلاه يلعب المان قدام الار جي. Played Clash Royale, and even some of those who have no idea what this game is. GG. And that's Mohamed Light taking the first golden ticket. I have never seen someone recognize that they have a. ليش عادوها؟ لأنه محمد لايت فاز. لو إنه سهيل فاز كان خلصت. finishing a game until there's only 90 seconds. ايش مميز محمد لايت عن بقية اللاعبين البطولة؟ انه مصري باكل كشري، لو هن باكلوا كشري كان صاروا زيه، بس هو باكل كشري. الكشري معلم، انا ما بعرف شو مكوناته صراحة، بس مبين عليه ذكي. ما عمري جربته والله. And then on top of that, Hasael making a bit of a mistake, but the patience from Mo, the discipline, it's unrivaled, man. How intimidating is it when you're at match point and Mohamed Light wishes you good luck to start the game? So here we go. مين راح شجع بالكلاسيكو؟ والله ما بحضر فوتبول. Back to drill NATO, and Josh, I'm going to guess that one key to victory here you're going to give for Hasael is don't miss tornadoes. Yeah. ليش ولا مرة شفت بنت بالبطولات؟ لأنه البنات مكانهم بالمطبخ معلم مش هون. بس خلنا أضبط الكونديشن لأنه الجو بارد معلم كثير.
he's just going to be able to get so much pressure on the field. These fire spirits, it's going to be really cool to see just how much pressure a singular fire spirit, you know, placed 8 times on the board will just. امبارح قد ما شتت كثير الباب هاد في وراه بلكونه كلها صارت ميه. مشكلة فارشها انا كنت اتغرقت ميه. مع انه مسكرة بس لانها كلياتها قزاز البلكونة فمن الاطراف صار يفوت ميه. Because he's a person that knows how to play defense so well in any situation. بنطلوني حلو. علم هذا بنطلون السهرة بالدار. والله نايس البنطلون هذا. كانوا محمد لايت بيلعب نفس التشكيلة هلكم فيها. ما هني اتوقع يعني هن مسموح لهم يحطوا 4 تشكيلات ماشي. وكل تشكيلة مش مسموح لهم يلعبوا بنفس البطاقات. فانت عندك 8 ضرب 4 عندك 24 بطاقة صح؟ ولا لا؟ قديش؟ طيب 8 8 16 8 24 8 32 صح حكيت صح. عندك 32 بطاقة لازم توزعهم على 4 تشكيلات. Bomb tower as well. It's just such a strong defensive position for Mohamed Light. فلخوا ضربة ضربتين اخذ والله نايس. 1957 the mark. Mohamed Light creeping ahead here as we are under 30 seconds away from sudden death. This like monk hog rider meta that's being built over this weekend. نابولي لا والله مش لابس هاي والله هاي منيحة بالدار معلم بالدفة. هي متعرف اسوس لاعب كلاش رويال لا والله. Time that hog is on the board as long as that monk has aggro. It's just absolutely insane. Drill in Magic Archer, not going to get to the skeletons here, and the Fire Spirit cleans up. This is a lot on the board right now. Can Monk reflect this? And it does. Yeah, these monks have been phenomenal. Even when his entire غلط. He's still والله غلط. error right there. Magic Archer does. Slight error. زي ما ايرور اسمها error. بقول لك this is a slight error. ترى راح يشبك ناروتو شبك ما بيجي خارج على الجسر زت والله صادوا بالمسكة يخرب بيت ابو اللايت يم على النقر حطه شيش. He's not been getting any good piercing shots and even worse, not only is he not getting piercing shots and he's just letting that Magic Archer be a tank a handful of times, which is obviously what you never want. But only والله يا زلمة طنطات دي سي واشنطن دي سي. Very nice work here from Hasael to use the. والله اني اكره الشيء التعليقات السريعة اللي ما منها فايدة. أي تعليقات. Varying up how he's playing these bridge fights, and right now that has him the lead. But Mohamed Light finally, as we go into triple elixir, adding. مسك البرج أخذ ضرب. أوه ما خداش. This is perfectly controlled. Yeah. Oh my goodness! Great NATO right there. I love what he did. It's not. والله أبو اللايت زحلق إيده تزحلق على الهاي. This constant pressure is so massive for Hasael. Here we go. Ewiz plus Golden Knight trying to see if they can do this with just troops, and they do get the stop. Barb Barrel might have been an extra expenditure. Final 18 seconds, 12:69 to 13:08. Hog down one more time. Does Hasael إعصار دفاعي إجباري. Yes, he does. Goblin gets on tower. 11:24 to 13:08. 7 seconds left. EQ trying to get this back. Can the snowball? فاز. My word! God! It's Mohamed Light. What are you gonna do? Absolutely nothing. 36 HP. Mo steals that one right back, and Hasael has to give the applause because he just saw once again. أبو اللايت منور. By the best. أبو اللايت منور. I think this is the best thing to happen for everyone. هسه بتلاقي في صحن كشري مستنى فيه معلم سخن. والله كفو والله كفو. يا اخي بس والله مبارياتهم جدا صعبة. يعني انت اسمع اقول لك شغلة. لا شباب انتوا لما تلعبوا المباراة قديش تقعد معكم 30 ثانية انطيرت. انت بتهجم اليمين وهو بيهجم اليسار واللي بيسبق اللي بيلحق بيفوز.
هن معلم يعني هن 5 دقائق اللعبة 5 دقائق طخوا على بعض. انت لا يلا يا دايم على الاول معلم طير الاول اقل شيء على الثالث تدعس انت باليمين هم اليسار بصير من بعيد بصير ضرب على بعض. اما هن معلم بيلعبوا باحتراف. هل ممكن ان تعتزل او تغير محتواك؟ of course 100%. His minor mortar gameplay is spectacular. الخصم قبل يحط الاعصار كان فاز. ما هو دافع عن هوك فيه يا منوب. A lot of the early damage came because of the monk and just the way he activated it. Always on top of the cannon cards, trying to get, added value with the magic archers. And طيب اتوقع some pressure from Masael, but Muhammad like just اتوقع انه الشهر الاول خلص صح؟ and those earthquakes, the snowball at the end. I knew it was gonna happen. Just in the back of my mind, I knew it, but Asael put up a great performance in that final. You talk. طيب في معنا تلعبوا يوغيو؟ تلعبوا ضد يوغيو ولا خلاص بكفي؟ لانه البطولة خلصت. هي مصر 8000 بالغش اداء محمد لاف متراجع. حبيبي فوت دحم منور قلبي. خلاص ابو اللايت فاز باول شهر. هسا ابو اللايت مع الجولدن تيكت يتاهلوا للشهر الثاني. تجلدوني يلا فوتوا. طيب اسمعوا راح العب مع كل واحد جيم يوغيو بعدين نسكر البث ماشي؟ بس افرجيكم مبارياتي. فوزين 3 4 انساكم من هذا والله انا فوزته ولا لا ليش احلف؟ لا هذا هو فاز علي. بس في ناس كنت افوزهم اللي مش موصل 7500 كنت انا افوزهم. اكسبو عجنته فزت على هذا انا فوزته عشان يوصل 7500 فزت عليه فزت. هذا انساك منه فزت. شايفين كيف الفوز كله ورا بعض معلم. هسا هون بتفتحوا هون شو بتلاقوا 20 18 19 5000 على العالم 8000 على العالم 300 على العالم 1600 على العالم 800 على العالم. وهاي البطولات الجلوبال تورنمنت 300 على العالم 800 على العالم. فايز 205 كلاسيك وفايز قديش 18 جراند. حلو. ونسبة فوزي قديش 67% نسبة فوزي. ولاعب 22 فايز 22,000 فوز. كم مباراة لاعب أنا لاعب 38,000 مباراة فايز منهم 22,000 أو لا في عندك تعادل تقريبا 5000 تعادل فايز فيهم لاعب 38,000 مباراة 7,000 مباراة فزت 3 كراونز. عشان تعرفوا معلم هذا اسمه اللعب الجنان ملك الكلاسيك. والله اسمعوا انا الكلاسيك عشان اريح راسي انا بدي اخلي الباجي 250 الكلاسيك اذا بتوصل ل 250 كلاسيك تاخذ كمان باجي بتطورها اكثر. فضايل لي بس 45 كلاسيك والجراند ضايل لي 7 جراندات بطور الباجي. ما هو لان انا بلعب حساب الثاني يا احمد. الجراندات بلعب من حساب الثاني لانه هذا الحساب ماكس. فعشان هيك طبعا صحيح قبل ما تروحوا بدنا نلعب يوغيو. بس قبل ما تروحوا اليوم بدنا ننزل على الانستغرام ستوري عشان ناخذ تشكيلاتكم نلعب فيها اوكي عشان سلسلة من الكيس. فاذا انكم حابين تعملوا سبميت تابعوني هنا اوكي. تابعوني على الانستغرام لانه اليوم راح انزل ستوري عشان ناخذ تشكيلاتكم. ففوتوا على الانستغرام اوكي. هاي هيموكوك. طيب خلينا نلعب لنا يوغيو. شو رايكم؟ هي مسألتك تلعب سكاي سترايكر. بلعب سكاي سترايكر بلعب دارك ماجيشن. ورينا صورتي زمان روح شوفها معلم تلاقيها هناك. طيب يوغيو ماستر دول هي مش شو فصيلة سيزر. ما انا قلت لك بيور بريتش. رويال جيمز لسه مع الفولو مان. يا طيب اتأهلت للجولة القادمة من بطولة لوردكس. والله شوف البطولات فوتوا في ناس يعني كل حياتهم بطولات بتلاقيها.
فراح تيجي ناس كثير لعيبه تاخذ منك المصاري. اوكي طلع والله مش فهمت. رحت وطيت يا زلمه الجو، لما اضوي الكونديشن الجو بصير نار، لما اطفيه بصير كثير بارد الجو. نلعب لنا جيم دول لينكس. جهزوا بطاقاتكم، جهزوا الدك تبعوكم عشان نلعب لنا جيم واحد بعدين نسكر البث. اوكي ليتس جو. هي مش صار على البطولة. محمد لايت فاز، بس والله خاب ظني بمورتن انا. طيب وين بطل المطلق؟ خليه لبعدين، ما هو صراحة طولنا باليوم بالبث، خليه لبعدين. نلعب لنا بس كم جيم يوغي ضدكم، بغلبكم بعدين بروح نلعب بعدين. اوكي فوتوا على الانستغرام عشان لان اليوم بدي اصور فيديو لإلكو نجرب تشكيلاتكم الخرائية. صح انا مش لابس سماعات. كيف حلقة اتاك معك؟ حضرناها زمان اتاك اون تايتنز. طيب خلينا نفتح روم انا ماشي. طيب خلينا نحط فيها 30 لاعب. اوكي ليتس جو يا شباب. اسم رقم الروم هيو 446-340. خالد هلا منور يا عمري. نتحداك يا معلم ولا يهمك. طيب انا بلعب دارك ماجيشن. راح اخليها. اوكي ليتس جو. ادخلوا نلعب لنا كم جيم بعدين مسكر بث. اوكي ليتس جو. هيمو بلاي وذ بلاك وينجز ديك. مش ما عندي كل البطاقات. في عندي انا صراحه العب دارك ماجيشن تمام. هاي التشكيله راح العب فيها صراحه قويه. ناقصني كم بطاقه صراحه بس ما معي. دقيقه هي مش تشكيل. بلا بس ما معي انه اشتري البطاقات اللي ظلت. اوكي في واحد فات هسه خليه باريني. عم العب بطاقات بيض. كيف اتواصل معك؟ بدي اعطيك افضل نسخة للدارك ماجيشن. لا حبيبي هاي افضل نسخة للدارك ماجيشن هيها. بلعب فيها يوتيوب راي. هيها حاطة عندي معلم حافظها بس ما معي انه اشتري. افضل نسخة للدارك ماجيشن موصل فيها للدايموند 5. بس انا ما بدي اشتري جوزن ماتش. بدي اشتري سكيل درين ايفنلي ماتشد وسيكريت فيليج وبدي كمان بريبريشن اوف رايتس. يعني بدي 43 بطاقة وغير هيك الاكسترا ديك. بدي هدول الاثنين. بدي بريدا بلانت وبدي ستارفينج فينوم. هذول مش عندي الاثنين عشان اشغل هاي الحلوة. عندي افضل نسخة للدارك ماجيشن بس انا حطيت كل مصاريي بالسكاي سترايكر عشان هيك. اللي فات يلا يلعب. مين اللي فات؟ اعطته تشكيله وهو مسوي عليها تعديلات. يلا يا زلمه شباب اللي فات يلعب. يلا مين اللي فات؟ هاي الروم عندكم ولا هاي؟ لعبنا كم جيم بس. هاي عندكم الروم. ليتس جو. شو اسم اللعبه؟ وكيوغيو يا زلمه. فرجيهم مجموعه عشان يكونتروك عادي. بحط سكاي سترايكر عادي مش مشكله يعني. هارتستون افضل من يوغيو. والله كل واحدة إلها نظام لعب يعني. انا افرجيكم بطاقاتي. هيهم بطاقاتي. لا طلعت طلعت من الروم بالغلط. نو لا فك مان. دقيقة تيسني. فوتوا طلعت من الروم بالغلط. 6-8-1-0-4. انا تشكيلتي الرئيسية سكاي سترايكر يو نو. انا بلعب سكاي سترايكر. بلعب هاي التشكيلة.
حتى كمان بدي احط فيها كمان ايفين لي ماجد، بس ما معي حقها. وعم بطور بالرونك، عم بجهز فيها. والبندولم سحبت عليها، فراح العب دارك ماجيشن. راح نلعب سلاي يو نو، يعني احنا جايين نلعب سلاي، مش جايين نخبط على بعض. ادخلوا على الروم يلا. كيف ادخل بطولة حقك وحق لورد اكس في كلاش رويال؟ انا ما في عندي بطولة هسه كلاش رويال. ان شاء الله شوفوا برمضان راح نعمل انا ولورد اكس بثوث مشتركة. طيب العب جيم لبين ما تيجوا. العب جيم لادر لبين ما تيجوا. كم تقييم حققت اتاك اون تايتنز؟ 10 من 10 معلم اكيد. شو كيف تدخل عليه؟ اذا نفوت على الروم ادخل العب معي. طيب دقيقة خلينا نشوف بالله اذا الشباب موجودة بالديسكورد، لانه في شباب بلعب معهم دائما. ليش بشرب فيب؟ حيوانة. هاي في واحد فات. هاي دادي نوري حصته. اوكي ليتس جو ليتس جو. هاي فات واحد منكم. يلا يا زلمه العب اخيرا. ليتس جو. بتعرف من متى متابعك؟ من زمان كثير، من ايام كريمنال وقبل. يا اخي بعرف تحكي مع كريمنال. يلا دول. اوكي بداية بطاقات سيئة صراحة. طيب بداية بطاقات جدا سيئة. فعل خاصية هنا. خليني اجيب لايدي. اوكي هاي في معي. ما يحط هنا. طيب خلينا نشوف بالله. فعل خاصية دارك ماجيكال سيركل. حلو اوكي نايس. نضيف لايدنا دارك ماجيشن. بعدين خلينا نلعب زي هيك. حط هاي هون. وبعدين سوف انهي دوري. ليتس جو. اوكي خلينا نشوف شو في معه. من ايام سبايدر هيمو كينج. والله يو بلاي ان ستيم. ما ينفع تلعب وهم يشوفون البث واوراقك مكشوفة؟ عادي يا زلمة. اللي حاب يلعب يتسلى بتسلى معي، اللي حاب انه يفوز علي طلع مثلا زي هذا. فاك نعم نعم. اخ يا هارفي على السريع على السريع. خرب لي اخت الكومبو. فاك ايه كارت واقع هذا مستحيل، بس معاه هارفي. ايه انهى دوره. طيب ماشي. انه دوري اني اثق بقلب الورق من ريبلز. طيب ماشي. الجوزن ماتش منيحة. راح نحطها. طبعا ما معي اشي اعمله بالمرة انا. نهجم على الكرت. يشو بلعب. يشو بلعب قاعد. اها اوكي. وانهي دوري. ليتس جو. طيب تشكيلته صراحة كثير حقيرة هو. اتوقع بيعمل لي ديكاوت بتشكيلته هاي. هي مو ايش هي اللعبة اللي بتخزي؟ انا شو فاهمك خليك على كلاش رويال. هي ما تدخل بطولة لورد اكس. لا بدي اعمل لينك بس شايل القرف تبعي مان. اتوقع البطاقة اللي بعديها اللي حطيتها انا تيرافورمينج والله العليم. راح اسحبها هسه كمان شوية. بلعب سينكرو. تشكيلته كثير حقيرة بلعب فيها قاعد. اوكي اذا شغل خاصيته راح اشغل ماكسي عليه. ماشي. بس بطلع فيه مع اش بلوسم. نشغل ماكسي.
هذا وورير وهذا ايش؟ هذا ايش بيعمل؟ اوكي. هذا دارك وهذا دارك. حلو. اوكي. يا سحبنا preparation of rights. طيب بما انه لعب هذا راح اخليه يشيل الوحوش عن الارض. اوكي. الجوزن ماتش كثير اسطوريه. اختار الداركو وليتس جو عشان ما يكمل الخاصيه تبعته. سحبني بطاقتين. سول سيرفنت منيح صارت بايدي. نايس 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 نايس. اذا بجيب فيلج سيكريت فيلج اذا بجيبها لايدي بكون نايس. عندي ارتمس ما بعرف. اوكي مين جاب؟ اها شو هذا بيساوي؟ اكسل سينكرون you can okay increase discard level by the level reduce discard level by level during your stand. اوكي حلو. راح يحط اصلا يحط اثنين منه مش واحد. حلو. سحبني كمان ماجيشن سولز. اوكي بس ان شاء الله ما يكمل الكومبو تبعه. بس في معي كوريبو بايدي. في حال عمل لي دمج بنزل من الدارك مش على الارض. اها مونستر ريبورن. مين راح يجيب؟ يا راح اجيب هذا او هذا يا. والله سحبني شوال البطاقات. هي متذكر لعبة اختبار الذكاء يا يدو. حط اكسوديا وتفوز. اذا اكسوديا كثير ضعيف ترى باللعبة هاي كثير ضعيف. اوكي شو سحبني هسه هو؟ اوه سوبر رويلمرايزيشن. في اثنين قاعدين بيشاهدوا. شو على فكرة الجوزن ماتش كثير منيحة. مش ترى مش قادر يكمل السينكرو تبعه. شو راح تعمل؟ سيستم اللعبة انا نقاطي 8000 وهو نقاط 8000. اللي بخسر اول انسحب الضيف. عشان افرجيكم انه الجوز الماتش اخو مطبل ولا قدر يعمل اشي حرام. طيب راح نلعب مع واحد غيره. اوكي وخليني بس خلينا نلعب دارك ماجيشن لانه ما سويت الكومبو تبعي. طيب في 4 هسه بالروم. يلا فزنا اول جيم معلم بدون ما نعمل اي اشي. هي مسلسل العملاق المعذب المصري. كمان مرة انت نفسك. طب فيش حد بده يلعب معي غيره يعني؟ هذول جايين يحضروا هذول جايين يلعبوا. باقي صار مختم الجراند كلاش مستوى صاير نار. انتبه ملك الريبز انا قادم. ابشر نصور معك فيديو ولا يهمك. اوكي لاعبني انا الثاني. ليتس سي. بتلعب؟ طب ادخل. اوكي صراحة يعني ايد يعني نوعا ما بيض. كثير بيض. نسخة الموبايل اتوقع دول لينك. هاي ماستر دول. اوكي اتوقع ممكن يجيب الكومبو تبعه كلياته. يي عمل نقيت لحاله بالاش بلوسم. هذا منوب. عمل نقيت. طب رويال جيمز فوت خلينا ابلعك. فوت. انهى اللعبة. انه دوري مال ريبلز. الان سوف اسحب ورقة. اني اثق بقلب الورق. كمون مان. على فكرة هذول بطاقات بروكن. طيب ما معي شيء اعمله. خلينا نشغل تيرافورمينج. شو راح تعمل؟ احا دبل اش بلوسم معه. ما معي شيء اعمله صراحة. طيب خليني
احط كول باي ذا جريف، نحطه هنا وخلي. او ماي جاد كان معي كول باي ذا جريف وكان غبي. يلا عادي بسيطه، لانه صراحه تيرافورمينج مش كثير راح تفيدني يعني. خلينا نحط بالله جوز الماتش عشان ما يكمل الكومبو تبعه، ما معي شيء يلعبه. ليتس جو. هيمو انا بدخل اكتب اسم الروم مره ثانيه. تعال هي مش اسم الروم، رقم الروم 681042. هلا سيزر. اللعبة الصغيرة للناس اللي مش عاجبيتها يعني اعطوها فرصة صح؟ هاي الكود نزلته. في مستدعي سلايفر تنين السماء ابشر. اي والله انها دوره. اوكي انه دوري يا رب طاقة، اني اثق بقلب الورق من ريبلز. كمون مان ايترنال سول. طيب ماشي، ما معي شي اعمله. راح اخليها ليش؟ لانه في عندي ايفينلي ماتش بايدي. لحد هسه معلم طاقاتي خرا. على فكرة البطاقات اللي بايدي بنت حرام، بس المشكلة ما معي وحش. اوه هذا معرص هاد. اوكي. نو طيب ماشي. راح يعمل فيوجن سمون هسه هو. اوكي خذ راحتك. هسه شو بدي اعمل انا؟ اشغل كول باي ذا جريف لاقي ايش بدي اسحبه من هنا، بعدين بشغل الايفينلي ماجد، او لا بشغل جوز الماتش عشان اخرب له كرته. طيب شو هذا؟ هذا دارك وهذا لايت. طيب خليني بالله اضايقه شويه. طيب ماشي ليتس جو. اتوقع راح يستدعي وحش هسه هو صح؟ اوكي خلينا بالله اشغل جوز الماتش. كمان اوكي خلينا نشغل بالله كول باي ذا جريف بالاول. نترجت هاد، بعدين اشغل جوز الماتش. هسا الكول باي ذا جريف تعمل له بنش للوحش هذا اللي فعله من المقبره، راح يلغي الخاصيه. والجوز الماتش لازم يختار اتريبيوت واحد يلعب فيه، ما بده يلعب غيره اتريبيوتات. فهو راح يختار يا لايت يا دارك. وما معي نيجيت لإلي. شايفين شو عمل؟ اختار الدارك عشان هيك هذا راح جبال على المقبره. نايس يو نو. عملنا له النيجيت. ليتس جو. كلها دارك مش شرط معلم، حطيناها عشان لبين يطلع لي وحش، لانه انا بلعب كله دارك قاعد فاتس اوكي. اوكي اذا بشغل ايفيلي ماجد هسه ما بزبط معي. ما بزبط. اوكي يا اخا حاسس حالي خسرت. راح فعل ايترنال سول. بجيب هاي بجيبها على الارض؟ لا صح؟ والله ما عارف. ما دخل الجوزن، من وش دخل؟ في 4 قاعدين بيشاهدوا.
اوه كله دارك والله بيلعب هاد. كمان مان. رجع. ما معيش اعمل، ما معيش. طيب خلينا بالله نشوف بي اتش هذا. ليتس جو. هاي يوغيو عندي بطاقاتها بس نسيت كيف كنت العبها. هاي اللعبتين، واحدة على الجوال واحدة على البي سي. ما تفاعلت. هذيك بس دارك ماجيشن بتفاعل. الكومبو تبعي كله خرا لانه ولا بطاقة بايدي. بدك تلعب ولا لا يا بي اتش؟ طيب بدوش يلعب. خليني بالله اطلع. خلينا نلعب ضد نيترو. يلا فوت العب، فوت يلا. تعال عندي زي ما انت شايف اخت البث، ما انت اطلع من ام البث. يلا روح. بيكا اليوم راح ننزل ستوري ان شاء الله المساء. يا رجل الخليج مان، ماشي حالها يعني، ماشي حالها. جانا حظر بالرغم انه كنا محترمين سبحان الله. مولا لا مش رونك يا مقرف. الله يقرفك يا نيترو، الله يقرفك هيك لعب. راح اصير اعمل سبيشال سمون. الله يقرفك. بس شباب جايين نتسلى، اسالكم بالله لا تلعب شغلات خرائيه. يا رب اللي يقرف وقت هيك لعبه. بيلعبوا باقدر تشكيلات بالحياه، بيلعبوا قاعدين جايين نتسلى يا زلمه. طلع هسه بده يقرف سما ام اللعب، هسه بده يقرف خواتنا باللعبه كلها. هسه بده يقرف اهلنا يا زلمه. هاي جايب الرونك لايده. بس شو هذا؟ طلع يا بس كانت تشكيلته شوي غبيه لانه اتوقع هو خرب الكومبو صح؟ المفروض يجيب اللي فيه السبل تبعه، ما يجيب هاي. هو معه بايده خلاص. جي مهلا خلص. هو بايده هو بايده كان يعني. جي والله يقرفك. راح احاول افوز والله، راح احاول افوز. من انت بلعب ماستر دول؟ من زمان والله. اللي فاز بالبطولة محمد لايت. كأنه معدل عليها هو، كأنه معدل عليها صح؟ حلو. ايش اكتيفيت بانش. اوكي ماشي. طيب خليني والله اشغل هذا بالاول. راح يعمل نيجات. اوه وات ذا فك.
كانه عامل ميكس هو بالتشكيله تبعته. نايس والله. دقيقة. طيب لو اجيب لايدي هذا بكب هاي بحطه صح، بعدين بعمل سبيشال سامون. طيب مفكر اجيب لايدي تيمايوس، ماشي. تيمايوس بحطه لايدي صح. طيب خلينا نجيب والله تيمايوس. لا فاك. ناسي، خرب لي ام الاخ. طيب بس خليني، انا كنت بدي اجيب هذا الوحش. كنت بدي اجيب هذا لانه هذا بيحميلي كروتي. الله يقرفك هيك لعب، الله يقرفك بس، الله يقرفك. طيب خلينا نشوف شو ممكن نعمل هسه هون. كويك بلاي ترا سبيل اوكي. بدي اعمل له بنش لهاي. يلا يا زلمه العب خلصنا. طيب خلينا نعمل هيك ماشي. خلينا نعمل سمون للدارك ماجيشن. زومبي فيري. وات ذا فاك. اوكي اخذ لي اياه. ها كبل اثنين ماكسي. طيب ماشي هسا. شو بدي اعمل؟ فاك. اوكي دقيقة. اوكي حلو. كوبي ذا جريف نعمله نجيت لهذا ماشي. راح يعمل لي بنش لبطاقة لانه هاي مفعلة بعدها. اوكي خربنا له الكومبو. بس هسه شو راح يعمل؟ راح يدمر لي الدارك ماجيشن تبعي. اوكي نو.
يلا يا زلمه اعمل بنش خلصنا زلمه. شو اختي انت الغبي اللي عندك هذا؟ اوكي هيك صراحه كانت بتفيدني يعني. طيب ما هجم هو هسه. اوكي دوري سيدي سكر فمك شويه. 2800 صح 2800. اوكي شو في عنده هنا فعله؟ هاي بفعلها. طيب خلينا نفعلها بالله. يا رب زي الخليق يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ايش زي الخلق. ايوه اوكي ماشي. خليني اكبه. لا خليني اسحب بطاقتين ماشي. لو احطه انزله اكب هاي واكب هاي. شو بالله ولا انزله. لا خلينا والله سبيشل سمون. خلينا نكب دارك ماجيشن مرة ثانية. اسكت شوي اسويجيك. ليش طالع نازل قرفتني. طيب خلينا نحطه على الساحة فيس ديفنس بوزيشن. بعدين خلينا فعل خاصيته صح؟ اوكي هاي تفعلت بديش اياها هسه مش وقتها. خلينا نكب هاي ماشي. ونكب اللي بايدي هاي. بعدين راح سحبني بطاقتين هسه هو. حلو اوكي ماشي خليني اشغل هاي. حلو بعدين نكب الدارك ماجيشن. خلينا نعمل سبيشال سمون. في معاه نيجيت ترى هو بس مش عارف شو هو النيجيت اللي معه. اوكي وخليني اجيب اخو المطبلي هذا ماشي. طيب حلو. ليتس جو شباب بدنا نربد. فعل هاي الخاصية بالاول وخليني اشيله. خلينا نشيل هذا نيجيتد فاز اوكي. هاي بطاقة خايف منها انا. فخليني اشيل. بتذكر شو كانت البطاقة هاي انا. هاي كانت هاي صح؟ طيب شو هاي ملهوش دخل هاد. يب هي كان اوكي نايس. طبعا هذا ما بتاثر بالافكتات. حلو هسه خلينا ننزل له هذا فعل خاصيه. وخليني اجيب لايدي اجيب فيوجن سمون ولا نجيب سول سيرفنت. اذا بجيب سول سيرفنت على الفاضي اجيب فيوجن سمون. بس دقيقة هجيب والله هاي ماشي. اوكي خلينا نشغلها. راح يودي لي بطاقة طمت يسنى. ترى هو حاط لي هاي بالعمدن. اجيب كوريبو عادي. راح احط كوريبو بالاول لانها راح تتفعل. راح يعمل لي بلش لكوريبو صح؟ ايوه انا مفعلها. خر علي ناسي اني مفعلها والله ناسي اني مفعلها. طب خلينا نجيب والله دارك ماجيشن. وهسه خليني اهجم على عن اربد هسه. دقيقة عندي فكرة افضل من هيك.
خلينا نلعب سيلين قصدي. بعدين بخصم منها 3 بندلوم عشان استدعي مين؟ عشان نستدعي ماجيشن رود. اوكي دفاع. بعدين بجيب مين؟ بجيب اخو المطبلة اكسس كود توكر. ليتس جو. وفعل خاصيته 5300. شيش. بعدين شو بدي اعمل؟ بعمل بنش لإلها، بدمر المعرصة هاي. والآن بدلع عن اربد. خش علي خش علي خش علي فخلخ الارض. اوكي سوف انهي دوري. ليتس جو. والله عملت لكم ضخم طبلة. انا ناس انه معي اكسس كود توكر، بس هذا منيح معلم. هذا شو بيعمل؟ ماشي هذا شو بيعمل؟ هذا بحمي لي كل بطاقات الخط الوراني، وبنفس الوقت ما بيقدر يدمر لي اياه الا بنقاط الهجوم. حلو. فهذول كلهم محميات. اكسس كود توكر بيضل يعمل له بنش. هسه معلم بس عبين ما ينزل بطاقه قويه بسلخ له دارك ماجيشن سيركل. اوكي ليتس جو. هي مكان ايش هي اللي تبدا يا رجال؟ كان فيك تفوز عليه من زمان. مش كثير والله. اسمع النسخه اللي معي دارك ماجيشن مش كثير واو. اوكي شو بيعمل هذا؟ راح يعمل سبيشال سمون اتوقع على مين؟ لرونيك صح؟ في مون كنترول نيجيت افكت. ها انت زين بنش. اوكي راح يعمل لي هسه بنش لبطاقاتي، وراح ينقص لي اتوقع هيلثو ل 2300. ماشي شو عمل؟ نيجيت سيكريت فيليج. والله كنت بدي اياها. عمل لي بنش كمان لسول سيرفنت. بيرسينج عادي هاي. بس لو اشغل السيكريت فيليج ببطل يقدر يفعل اي سبيل كارد بايده هون. ببلع you know. طيب you can send one spell to the graveyard. ماشي اوكي هسه راح يجيبه صح. اها راح استناه قبل ما يجيبه. يلا يا رجل شو هذا بيعمل؟ خلنا نقرا على السريع. ايه حط لي ايده. اتس اوكي. اوكي على الفاضي. شو قاعد بسوي؟ مش فاهم انا. اوكي اول ما نزله Eternal Soul سوف استدعي دارك ماجيشن وافعل خاصية سيركل بنش. بنش يلا بلا. والآن خاصية ركبوا على المقبرة. راح اجيب هذا لايدي. هذا ذكاء مع هذا ذكاء. اهم شيء انه هذا على الارض معلم. اهم شيء انه هذا على الارض ولا بيقدر يعمل شيء. والان سوف اجيب الفراعنه كلهم بدي اجيبهم على الارض. هسه دقيقه علي. اسمعوا بدي اعمل كوليكشن فراعنه هسه على الارض. بس ما تنسحبش. ما تنسحب يا ضعيف. ما تنسحب. ما تنسحب. بدي اعمل فيتاليتي. اوكي ليتس جو. يلا يا زلمه. طيب خلينا اجيب اتوقع هي راح تفيدني معلم. هاي لازم زمان جبتها مش هسه والله. طيب خلينا بالله نعمل بنش للسول سيرفنت عشان اجيب لايدي كم بطاقة. اتوقع بطاقتين بس او بطاقة. اتوقع بطاقتين يمكن او بطاقة يا سكيل درين. ليتس جو. هاي كمان بطاقة بروكن بس بتفيدنيش هسه. طيب ماشي. هسه شو راح اعمل؟ راح نشغل Eternal Soul عشان استدعي دارك ماجيشن ثاني. انزل
دارك ماجيشن. فعل السيركل، بنش له هاي. يلا يا زلمه بده يقززنا هسه، يلا يا زلمه. انت بدي اعمل بطوله زي لورد اكس يا زلمه، ما انا عملت مليون بطوله زي لورد اكس، مالك؟ فعليا مليون بطوله زي لورد اكس. طيب هذا اصلا راح يرسب انه هو هنا، ماشي. حلو. والان شو راح اعمل؟ راح افعل سوبر بوليمرايزيشن. سوف اكب ورقة من يدي اللي هي هاي بديش اياها. والان سوف استدعي ذا دارك ماجيشنز. هيا. بعدين راح افعل سبيل كارد. اذا بفعل سبيل كارد شو بيعمل الفرعون تبعي هذا؟ راح افعل سبيل كارد لهذا، راح يسحبني بطاقة، ماشي. فعل خاصيته. اوكي اتوقع انه خسر صح؟ 3000 4000 5000 6000 7000 خسر. اكسس كود توكر. هجوم دارك ماجيشنز، هجوم. والان he's dead. اجناني اللعب. اوكي خلينا نلعب ضد مين؟ نلعب ضد ويلسون. والله شباب فاتت. اوكي بس دقيقة خليني اغير. لا بس لا. اوكي بس خلينا نغير خلينا نلعب سكاي سترايكر. اوكي ليتس جو. اوكي خلينا نلعب سكاي سترايكر، ماشي ليتس جو. متى بدك ترفع الالتيميت شامبيون؟ يلا قريبا. وكلاش بكبرها ناسخه من هاي اللعبه من 1996. اذا خلصت ممكن الاي دي اضيفك باللعبه. ابشر يا عمر ابشر. اوكي خلينا نلعب ضد ويلسون 7 دي 7 في قصدي. حلو. هو اعطاني الثاني وانا سكاي سترايكر، انا اساسي العب ثاني. ليتس جو. راح افرجيكم اللعبه السكاي سترايكر هسه. طيب شو في عندنا؟ اوكي بدايه ايدي يعني نوعا ما ضعيفه. في عندي ماكسي منيح، في عندي جوست اورج منيح، تيرفورميشن تيرافورمينج منيحه، بيض. سكاي سترايكر ايس اساس التشكيله كلياتها بايدي. ليتس جو. شو هذا؟ بلعب هذا ولك بلو اي وايت دراجون. بلعب قاعد يا اخوان، هذا بلعب بلو ايز وايت دراجون. والله معلم هذا بلعب كايبا، قاعد بلعب تشكيله كايبا. ما رضي يعمل. هيو جابه. حلو. عمل سبيشال سامون. اوكي صح. كمون مان. طيب هذا اتوقع بيخلي الاتاك صفر. ايوه اوكي هسه بما انه هذا بالمقبره ماشي، بيقدر يسحب بلو ايت وايت دراجونز لايده كمان سكايست. اوكي شو بدنا نعمل هسه؟ خلينا نشغل اول اشي تيرافورمينج. ليتس جو. حبيبي يا منور سيدرا، معلم انا بلعب كثير العاب بس هاي قدامكم يعني نو. طيب هسه خلينا نبلش نشغل التيرافورم شغل سكاي سترايكر اير سبيس. هسه هذا مش لازم اقتله صح؟ when a opponent must detect an attack you can typically discard change the opponent's لا عادي اذا هيك. لانه هو راح يعمل تريبيوت لإله، فانا راح اهجم بالاول ماشي. راح يعمل تريبيوت يخليه صفر صح؟ بيخلي هجومي صفر، ولكن شو بعمل؟ ولا شيء. يلا يا زلمه. حلو. شو بعمل هسه؟ بفعل خاصية سكاي سترايكر ايس واجيبه الى يدي ماذا؟ حياته. انزل على الساحة. بهجم بحياته. اوكي من ريبلز. بعدين شو بعمل؟ في ماس باللات هو. شو هذا بيعمل؟ when a monster attack target one monster on the field shuffle it into the deck. حلو اتس اوكي والله اتس اوكي. والان
سوف افعل خاصية ايس. اي سكاي سترايكر بتروح من الملعب ترجع ايس بدلها. ابلع هجوم. يلا يا زلمه. حلو. هسا على الدور الثاني شو بعمل؟ منجيب يا سيدي العزيز. خلينا نجيب كاغاري، مش كاغاري سوري، شيزوكو، وبعدين انهي دوري. ولكن ليس بعد ما الريبلز. فعل خاصية شيزوكو عشان اسحب مين؟ سكاي سترايكر موبيلايز. هسا بنهي دوري. ليتس جو مان، ليتس جو. اسمع بدي اجننه هسا اهم شيء انا في عندي جوست وفي عندي ماكسي بايدي لسه. حاول يعمل سبيشال سامون تريبيوت اي شيء معلم بشغل له اياهم. خليني اروح اتابع دراجون بول احسن لي. روح. اها نزل كايبا. كلبي اوكي هذا راح يدمر لي شيزوكو. راح يدمر لي اياها. ولكن سوف افعل جوس اورج. بدمر له اياه انا. ولكن سوف استدعي ري من المقبرة. والله لجننك بري. ايوه. ولكن سوف افعله خاصية ماكسي. يلا ابلع. كله خواص عندي، كله خواص معلم. هسه بنزلهم هو هنا بسحبني بطاقة. ولعت. طيب شو بدك تعمل هسه؟ شو بسوي هاي؟ اوكي هاي ما لها افكت هسه. نيجيتد. حلو ماشي نايس. اوكي ليتس جو. اي نمبر 97. سحب يا معلم، سحب بطاقات. ليتس جو. شو بعمل هذا؟ اوكي ماشي. راح يجيب وحش هسه للساحة. هلا سحبني ولا ولعت. اذا شو بدي باخذ 3 ري بايدي انا مشان الله. or spell card or effect on the field with effect you can get that ignition and if you do attach that card to this. اتوقع لازم اخليها تموت معلم لانه فيه نيجيت. هذا اذا بيعمل لي نيجيت بسحب البطاقة لايده. اوكي انه دوري الان. اوكي نايس هاربي. طيب هسه شو راح اعمل؟ راح اشغل دارك رولر نيجيت. هسه انا شو عملت؟ نقدت له كل وحوشه. والان سوف استدعي هاربي دمري ساحة السبلات تبعونه يا المنوب. نايس. اوكي بدي افرجيكم الكومبو اللي عمره ما صار. سكاي سترايكر موبيلايز. انزل لي على الساحة. معاه نيجيت بايده كأنه هو. طيب شو لازم اعمل هون؟ 1 2 3 بس. هذول معمولهم نيجيت فما بقدر اعملهم نيجيت كمان مرة. راح اجيب لايدي لو اجيب 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5. مش عارف. خلينا نشغل سكاي سترايكر ميشا ولا موبيلايز ولا
والله ماني عارف. نجيب اوكي خلينا نجيب والله ميشا. حلو. واشغل هاي. بدي اساوي الكومبو تبعي معلم. طيب شو في عندي انا هنا؟ عندي اكسس كود توكر. في عنده دارك هو هنا. لايت في عندي لايت. دقيقة لو احط هاي هنا افعل خاصية اير سبيس اودي هاي على المقبرة بس بسحبني بطاقة من اصل 3 بطاقات من هنا. اوكي لا اوكي مع انه هاي مش فايدتني لانه انا عاملهم نيجيت اصلا صح؟ يا بتفيدنيش لان عاملهم نيجيت انا اصلا. اوكي هسا خلينا نفعل الكومبو تبعنا. اول شي خلينا نحط بوت اوف افاري. ارجعهم لايدي بسحبني ورقتين. اوكي زلمه بعدين ما وقت الماكسي. طيب ماشي الكومبو ما راح يزبط معي هسه. شو راح يزبط معي الكومبو هسه؟ طيب ماشي نجيب هيك وهيك اوكي شباب انا كنت حابب اعمل فيتاليتي يعني من اول هجمه بس ما راح يزبط معي. ممكن ادمر له هذا الوحش لانه هذا كثير راح يضايقني. هذا الوحش كثير راح يضايقني فممكن اعمل هيك. بعدين خلينا نكب ماكسي. خليها بايدي والله. خلينا نكب هاي بكفي. اوكي حلو. هسا مين بنجيب؟ هسا بنجيب كاجاري. الكومبو تبعي خربان لانه هذول معلم طلع كيف. طيب اشغل خاصية كاجاري. خلينا نجيب هاي لايدي. بعدين شو بعمل؟ بفعل خاصيتها مرة ثانية عشان اجيب مين؟ عشان اجيب يا سيدي العزيز لينك. اوه نايس. خلاص تمام اذا هيك بس لسه ما بقدر اعمل له فيتاليتي. قديش اعمل فيتاليتي؟ لا طيب هسه راح اهجم عليه. معلم معمول له نيجيت. معمول له نيجيت. اهدى يا زلمه معمول له نيجيت يا زلمه. شو بدك؟ تعال ابلع. فاعل هاي. اوكي عادي. خلنا اشيل هاي واجيب هاي بصراحة على الفاضي. يا راح اهجم دايركت. فعل خاصيتها بس عشان اجيب مين؟ اكبها على المقبرة بس. بعدين راح احط مين؟ شيزوكو. بعدين بنحط هنا. بعدين راح اسحب 46 بطاقة من المقبرة. حلو. اول شي مين بنجيب؟ بنجيب موبيلايز. بعدين بنجيب كمان هاي لينكج بكفي سحب. حلو. بعدين بفعل خاصية شيزوكو بسحب كمان موبيلايز. هاي ليتس جو. اوكي هسه في معي نيجيت هنا. في معي نيجيت منيح. معي نيجيت واحد بس. وفي معي ماكسي اذا حاب يعمل يعني لينك طويل. يا نايس ليتس جو. هي لما بتلعب سي اوف ثيفز. والله عمري ما لعبتها معلم. واصلا اللي عنده
اها شو هذا معلم؟ شو عمل شو عمل شو عمل شو عمل شو عمل شو عمل؟ هلا هلا وهلا ويا مت هلا. طيب هذا شو بيعمل؟ راح اخليه ياخذ راحته. راح اخليه بس يفعل خاصيته بالاول. والله صراحة ودي، والله مش جاي بالي انك تدمر لي اياه، ولا اقول لك دمره يا زلمة مسامحك. عشان انا بس افعل خاصية ري بس للاسف يعني. اوكي هذا يمكن اوكي نايس. بس افعل خاصيتها مرة ثانية. قرفت بري ولا قرفت فيها. خليني اجيب لايدي هاي. ليش؟ عشان تسحبني بطاقة. الله علي، الله على اللعب، الله على الاداء. اعطيني كمان لينكج. خسر خلص. خسرت خلاص خسرت خلاص خسرت. ليتس جو. اوه ماي جاد ايفينلي ماتشت. مش وقتك والله. طيب خليني بس افعل هاي على السريع. خلينا نجيب هاي. نسحب كمان بطاقة. نايس اوكي. رايقك منيحة صراحة. مش بحاجة لوحشه. كان اخذه بهاي بس بديش اياه. رايقك هي افلخ. كمون مان. كنت حابب افرجي الكومبو تبعي. ما خلاني احط الكومبو. والله ما خلاني احط الكومبو. طيب خلينا اخر جيم ضد هذا لعبنا ضده ميروزد. شو بالله. خلينا نتاكد برضه لعبت ضده ولا لا. لعبت ضد هاي دادي نيترو ويلسون. اوكي خلينا نلعب ضد ميروزد. ليتس جو. لازم اودي لك كيف تلعب بتشكيله. والله يا ملك الخفاش بعرف العب فيها كثير. بعرف العب فيها بس ما كان ظابط ال تردد البطاقات ورا بعض هيك طخ طخ. ما كان ظابطه معي. ما كان ظابطه معي هلا جينا نور قلبي. اوكي محمد لايت فاز بالبطوله معلم. ولك الجيم بضل 6 ساعات. في لينكس ما بوصل 3 دقائق لو ما استسلم فصل النت. بطول. ولا اقسم بالله في مباريات تقعد. حلو 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 حلو. اوكي في عندنا درول اند لوك بيرد. هذه نايس. وفي عندي لينكج منيحه. الحلو بسكاي سترايكر حتى لما في معي وحوش. دارك ماجيشن. اوكي لسي. طيب اخوان هذا بيلعب دارك ماجيشن. اوكي هسه بس يسحب بطاقة بدي اخرب له ام الكومبو. بدي اشغل له درول اند لوك بيرد. اخرب له ام الكومبو كلياته. ماشي ليتس جو. لانه هاي اذا بسحب بطاقة من لايده شو بعمل؟ ببطل يقدر يعمل اشي. نيجيت. هسه لو بده يحاول يحط اشياء ثانية لايده ما بيقدر. انه فن اللعب مال ريبلز. تقام كم مرة في السنة؟ من ذاك بتاع الاوردكس اياه. حلو خيري. والله خريطة هاي طبعا. هذا راح يصفط بطاقاته هو بس فيها. اوكي ما في معه وحوش بالمقبرة. سول سيرفنت ما راح تفيده هسه. بس مرة لدور واحد بس. هاي لدور واحد معلم بس. بعرف. انهى الدور تبعه. خسرت معلم. اتوقع ممكن اعمل له في 3 بهاي هذا التيرن. كي او اعمل له شو ما هي. اوكي ابصر ايش. طيب خلينا نضل ننزل له هاي. طيب هسه خليني هيك اخلطها منيح براسي. لو انزل له هاي. طيب دقيقة 1600. اوكي راح نسحب ري ولا ادمر له اياه لهذا.
اذا بسحب راي ما راح يتدمر. طيب خلينا نضل نسحب راي. خلينا نجيب حياته. اكو سلاح من ورا قلبي. طيب راح اهجم عليه دايركت. بعدين خلينا نكب مين؟ خلينا نكب روز. بعدين خلينا اجيب هاي، اعمل تريبيوت، اجيب كاجاري، افعل خاصية كاجاري، بجيب كمان لينكج مرة ثانية، بهجم عليه، بعدين بنزل اللينكج مرة ثانية بعدين بعمل تريبيوت لكاجاري، بجيب شيزوكو، بعدين بسلخ شيزوكو مرة ثانية تفليخ. نايس اوكي. هسه هون ما معي ولا اي نيجيت. 1 2 3 4 5 هاي مخاطرة. اطلع ري من المقبرة جدا مخاطرة. اوكي طيب كان بامكاني انه بس اجيب، كان بامكاني العب احسن من هيك. اصلا ما معي نيجيتس بالمرة بايدي. حط هاي هنا ونجيب كمان هاي هنا. ليتس جو. اوكي يعني لما انا اغير موجود تحول ليو. شايف؟ طيب خلينا بالله نجيب كمان موبيلايز. حلو. لازم شو عملت؟ لازم بالاول اشي استدعيت هاي الحلوة كاينة، واعمل 1 2 كاينة 3 روز 4 وهذا 5 واسحب بطاقتين. بس يلا بسيطة. طيب هسه راح ينزلوا على الارض هو ويكب ورقة. اوكي ماشي. مين اشرف؟ طيب هسه بفعل خاصيته مرة ثانية. اوكي عشان يعمل تريبيوت سمون. راح يشيل من ايده هسه اشي، اتوقع دارك ماجيشن صح؟ اي بطاقتين شال. اوكي هسه راح يعمل سبيشال سمون لدارك ولايت. راح يعمل سبيشال سمون لدارك ماجيشن مرة ثانية هسه هو. اوكي لا مش الكومبو. ممكن هسه شو يعمل؟ تريبيوت سمون، يفعل خاصية تيمايوس. هلا قناة فرانكلي نوري حصتها. هي مو عندكش قطع كرافتنج اس ار؟ لا والله ما عندي، صفر. عندي يو ار 15. هي ما أنا اقصد لازم اوديكم كيف تلعب فيها. ملك الخفاش لما انزل الستوري ابشر راح اقول لكم انه اعطوني شو بدكم. راح يهجم اوكي عشان لما تبعت اللينك التشكيل. اي كمان ذاك مش كاني خسرت. لا اشوف بالله في معي هيك لا ما خسرتش. اتوقع ضايل لي بس دور واحد. اتوقع اني ما خسرتش. طلع مين جاب. اوكي هسه هو راح يهجم علي. بس يا اخي سؤال. اوكي لانه ما معي بطاقة المقبرة. ماشي هسه راح يهجم علي. اوكي هسه هي راح تموت. ماشي بعدين خلينا نجيب مين؟ ري وضعية دفاع. اوكي هسه راح يهجم عليها اتوقع بهذا.
ماشي. شو بعمل؟ بفعل خاصيتها ووديها على المقبرة مرة ثانية، ومنجيب هاي فعل خاصيتها عشان امنع هذا يهجم. امنع يهجم. بعدين اوكي راح اخليه ياخذ علي دمج. ماشي. راح ياخذ علي 2600 دمج بس، اللي هو دارك ماجيشن مع الماجيشنز رود. اوكي اوكي. ليتس جو. ما بلعب سي اوف ثيفز للاسف. لا اسمها تدمر بطاقات ما تحتاجها وتصنع بطاقات تحتاجها، من هيك عامل. لا انا بخلي بطاقات 3 بس، بخلي 3 بطاقات من كل 3 من كل وحدة، لانه ممكن احتاجها لبعدين. فما اها مين جاب؟ اوكي لينك سبايدر. اوكي اتوقع عمل هيك لانه في هاي دارك سول، مش دارك سول، شو اسمها؟ سول سيرف. لا شو اسمها هي هاي؟ هذا الكتاب اتوقع والله العليم. بس اذا فعله ببلعوا الارض اذا انه فعله. بلاك ليست سولجر هذا اذا هجم بيعمل واحدة من هاي الافكتات الثلاثة وما بتأثر بأي افكت، صح؟ اوكي. بس ليش هيك يعمل غريب والله. افرا ماكس افرا ماكس. هذا لازم اعمل له نيجات قبل ما اهجم عليه. شايفين هي ايترنال سول كان بايده. طيب ماشي، بس خلينا نفكر على السريع. 1 2 3 4. طيب ماشي. لازم انا اثق بقلب الورق مال ريبلز. 1 2 3 4 5. اثق بقلب الورق. ليتس جو. يلا نقا. اعطيني حبة النقاط اللي بدي اياها. يسعد ام اللعب، يسعد امه للعب. اوكي اجتني والله، والله اجتني يا اخوان. طيب دقيقة، اتوقع انه خسر صح؟ خسر صح؟ نعمل له نقيت خلص، لانه هذا انتارجتبل بس هاي مش تارجتبل زيه. كانه خسر. اوكي خسر. خسر. خلينا نجيب هاي الحلوة ونجيب كمان بطاقة معها. حلو. زروح. خسر. خسر. على فكرة الافرا ماكس سهل ينصد، مع انه هو كثير قوي بس سهل ينصد. خلينا نجيب كمان هاي، كمان واحدة. اوكي. والآن طيب كيف بدي اتحايل عليه؟ بعرت انا. اوكي لا عادي خلاص، هو خسر. جي. يب. ما نيجيتد والله. نيجيتد ما تشغله والله. نيجيتد ما تشغل اخته. اذا ما هو نيجيتد ما هو ابلع. فيش داعي تيجي روزي. اقلب وجهك. خلاص خلصت.
يلا يا رجل. يو كان ايش؟ يو كان. طب شو يعني؟ خذ خذ هاي. فريق اللعبة ترى كيف؟ ري شغلي خاصيتك. والآن كاغاري. فيش داعي للخاصية. فينيش هيم and he's dead. and he's dead. تلعب دول لينكس؟ لا والله بس ماستر دول. اوكي اغير التشكيلة. نلعب ضد عبد الرحمن. ليتس جو. لعبين كمان جيم تشينج ديك. خلينا نلعب ماجيشن مرة ثانية. ليتس جو. لا في عندي ماجيشن ثاني انا. شو بالله. في عندي ماجيشن غير هاي ولا هاي اللي عندي؟ انا هاي اللي حاطها. دقيقة بالله. عندي غيرها. دارك ماجيشن ايشيزو كايوس رونك. بس هاي اللي عندي انا. اوكي خلينا ضد عبد الرحمن. تدخل الروم. هاي اللينك تبعه. بس خلاص هاي راح تكون اخر جيم. حماد احسه يا اما ذكاء اصطناعي يا اما تابع الماسونية. يا ابو اللايت لعيب معلم. اوكي راح الاول والله. ليتس جو. هلا وسهلا نوري قلبي. للاسف خسرت مع اني حاولت. اتس اوكي مان. اوكي يتدرب. على فكرة اسمه هو ابرا ماكس كثير قوي. نايس والله ايدي مرتبة هاي. شوفوا لي اللعب معلم. شوفوا لي امه للعب. شوفوا لي اخت اللعب. طيب هاي اقوى ايد ممكن تيجيك على الساحة. خلينا نجيب مين. بلشنا اش بلوسوم. اتس اوكي مان. اتس اوكي. طيب بما انه عمل لي نيجيت انا كنت اجيب سيركل. مع انه ما خلاني اجيبها. بجيبها خاوة. لو اجيب هذا بكب ورقة من ايدي. دقيقة. طيب بس خلينا بقى افكر فيها على السريع. خلينا ارجع والله لايدي. بعدين خليني اكب هذا على المقبرة. مع الدارك ماجيشن. ابو لبنة اسلم على السبروس يا حسطي. طيب خلينا نجيب الله دارك ماجيشن. بعدين خليني اشغل سول سيرفنت عشان اجيب مين لايدي. عشان نجيب لايدي ماجيكال سيركل. اوكي بعدين نعمل هيك. بعدين نفعل خاصيتها. يا رب 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 يا رب. نو. طيب خلينا نعمل زي هيك. طيب اوكي. لا فكرة جميلة. فكرة جميلة. بكب الميشن رود عشان انزل على الساحة. بعدين نفعل خاصيته عشان اجيب مين؟ دارك ماجيشن. انزل. اتوقع الكومبو تبعي فل 100%. وانهي دوري. اوكي الكومبو تبعي شغال 100% صح؟ يا الكومبو تبعي اخو مطبلي هسه هيك. في عندي المشكلة سيركل. في عندي ايترنال سول. هسه هذا بحمل لي اياهم. اوكي شو هيك تعمل؟ شو هاي بتعمل؟ سبيشال سمون 1. اوكي خلينا بس نفعل هيك على السريع. انا عندي اكثر من تشكيلة عادي ارسلهم وانت تختار اللي يعجبك. لا بس مرة واحدة. اوكي شو بيعمل هذا؟
ماشي خذ راحتك، خذ راحتك. اطبخ اطبخ، يلا روح معلم. والله حلوة هاي تبعته. كيتشن دراجون ميد. You can add one monster from this to your hand monster from your hand to the graveyard at the start of the battle phase. You can return this card to the hand and if you do special summon one level 8. اوه level 8 دراجون ميت. شو كل النسوان اللي عنده هذا؟ شو النسوان هاي؟ وقت كده كلها نسوان يا معرس. طيب اوكي والله كومبو اسطوري. ايش محنك يعني اسطوري. دول لينكس. لا ما شو جاب لايده؟ والله كلها بنات. اوكي اوكي راح اجيب اشي اخو مطبلي هسه هو لايد. والله كلها نسوان اللي عنده، حتى صورته نسويه. اوكي اصلا فعلا خاصيه هاي عشان يجيب ليفل 8 للساحه، صح؟ حلو. هسه اول ما يجيبه نزله خلينا نشوف. نزل Eternal Soul Special Summon Dark Magician. خش على الساحة يا مدير، خش على الساحة يا مدير. سيركل بنش. خلاص خلص الكومبو تبعك. كل نسوان تشكيلته. ولعت والله ولعت. هاي قوية هاي، بعرف انا. اوكي هسه هذا ما بتدمر بالخواص. اوكي راح يدمر لي دارك ماجيشن لانه هذا بتدمرش. هذا هو شايف، هو احتار قال ايه هذا ما بتدمر، هذا ما بتدمر يا مدير، ما بتدمر هذا. بس انا غبي لازم جبت هذا. يا صح ولا اشي بتدمر، ولا اشي بتدمر. على الفاضي. تيرافورمينج ليتس جو. طيب ماشي خليني، بس انا غلطت، انا هذا لازم جبته، والله غلطت. بس هسه بجيبه عادي. يلا يا زلمه. اوكي زين بعدين معك. زين دوري يا زلمه، انا بدي العب مش انت بدك تلعب. والله انا غلطت يا معلم، لازم جبته لايده، جبته لايدي قصدي. خلينا نلعب دوري لانه يا زلمه دوري يا زلمه بدي العب. ايش الناس هاي؟ طيب صراحة ما في اشي راح يفيدني انا بالتيرافورمينج لانه في عندي دراجون على الارض. فاذا بجيب سيكريت فيليج في لا بتفيدنيش، ما بتفيدنيش. طيب ماشي. بس شو ممكن اعمل؟ ممكن نعمل سبيشال سمون للحلو هذا. لينك سبايدر اوكي. بعدين شو بدي اعمل؟ افعل خاصية ايترنال سول عشان نجيب دارك مش الايدي مرة ثانية. خلينا نشيل له هاي الحلوة. اها ما خلينا ندمر، ما خلينا نعملها بنش. والله راح رجع لي اياه.
ما رجع. ولك ان افكتد هذا، ولك هذا ما بتدمر، هذا ما بتدمر، هذا ما بتدمر. هذا ان افكتد، مكتوب عليه ان افكتد، ما بتقدر تعمل فيه شيء، ما بتقدر. هذا بدك تدمر تدمير عادي هذا. طيب شوف في عندك اشي هون قوي. طيب خلينا نجيب وانهي دوري. ليتس جو. كيف تلعب بي سي على ستيم؟ يلا. اتوقع كان يفوز عليه صح؟ اتوقع كان يفوز عليه. لازم مثل الكومبو هذا قبل ما اهجم صح؟ والله قبل ما اهجم. كان افعل الكومبو هذا، اهجم 5000 3000 مليون بهجم عليه، بشق اخت اللعب كلياته. خذ راحتك يلا اشتغل. اللعب مملة؟ والله انت الممل يا حصتي. طيب ماشي. اوكي. قصدي كيف متعود على انك تلعب بعض الالعاب على البي سي؟ شو كيف متعود؟ عادي يا زلمه انت يعني انا كثير بلعب على البي سي العاب كثير، بس انا انتوا ما بتشوفوا شو بلعب انا. طيب خلصت؟ يلا خذ راحتك، يلا ننزل. هلكني باخت هالبطاقتين اللي رايحات جايات. خلص يا زلمه خلصنا يلا. طيب شو ممكن اعمل هنا؟ اوكي. اها يلا نزلوا، خلينا نعمل لك اياه بنش. اوكي. بدي انزل اياها هسه على الساحه. اوكي. شيش. Eternal Soul. Special Summon. ما بتتدمر. هاي البطاقة ما بتتدمر. You know؟ لأنه هذا على الأرض. طول ما هو هذا على الأرض عامل لك قلق. You know what I'm saying homie? Let's go. طول ما هو هذا على الأرض عامل لك قلق. اللعبة خرا. ما هذا مش مودك you know؟ هذا مش مودك. يعني هي اللعبة مش خرا، انت مودك خرا يو نو. بس هي اللعبة مش مملة. انت خليك على كلاش رويال. هي حبيت الحركة، والله حبيت والله انك رائع. انت رائع. يخرب بيتك قلنا بسحب بطاقات.
يخرب بيت قد ما بسحب بطاقات وفيوجن وسمون وسبيشال سمون. تخيل اخسر. والله حاسس راح اخسر. هلا فينينا عم والله والله خسرت. والله خسرت. خلينا بلا تخوت عليه شوية. فك. زلمه خلص ضل العب يا زلمه. ايه عن اخت اللعب دقيقه. لا اله الا الله. يا زلمه يلا يا زلمه. يا زلمه سحب كل اللي ايده. خلص خلينا نلعب يا رجل. دوري يا زلمه. ايه شو القرف هذا؟ زلمه خلاص هي ها يلا العب. خلاص يا رجل خلاص بدي العب انا. يلا قرف سمانه يا رجل. هاي يوغيو الغلابة. إذا معي آخر نسخة ليوغيو يا زلمة اسكت. بلا غلابة بلا فلابة. يا إخوان أنا لا عشان الوقت بس يا إخوان أنا كنت فايز بس عشان الوقت ما يخلصش. يا إخوان يعطيكم العافية. أنا كنت عشان الوقت بس يا إخوان بس عشان هيك يعني تأخرنا بتعرف بدنا نصلي بدنا ناكل. كم الساعة هي؟ 3 ساعات ونص والله مسوي نومي. يا إخوان يعطيكم العافية. يعطيكم العافية بويز. زي ما هو فاتح وقت البث قاعد بتطلع عليه وانا قاعد بلعب. طيب هي بس عشان هي بس عشان الوقت يعني لو في وقت زمان غلبه. ليش انسحبت حر انا. طيب ما انت شاف كرتي ما انت تخوض قاعد. طيب بعدين انت نازل تطلع زي ما تلعب انا ايه. اصوات تشكيلة خرائية معلم. بس شو تشكيلك كلها نسوان معلم كلها إناث. والله معلم كنت مسيطر بس بعدين غلبني. يلا عادي إلك يوم بس خليني ألعب أنا هاي فكرة أنا قاعد بلعب تشكيلات والله تسلاي هذول يعني دارك ماجيشن بلو آيز. هو بنزل أول واحد نزل لي رونك قال لي خذ يلا ابلع. بس لا هو شو على فكره الدارك ماجيشن مش كثير ترى مش او بي بالمره الدارك ماجيشن يعني انتوا لو تشوف انتوا نزلتوا لي تشكيلات خرائيه زلمه ها تعرف انتوا
يعني انا جاي اتسلى، انتوا جايين بدكم تباطحوا، بدكم تهاوشوا مش تباطحوا. يعني انا لو افرجيك التير ليست، ماشي، سبرايت، رونيك سبرايت، براندد، يعني في واحد نزل لي براندد، ماشي ماشي. انت بشو نزلت لي؟ اتوقع انت كمان مش مصنف في تشكيلتك. يعني في انه هنا بجوز الاقي تشكيلتك. في واحد نزل لي صراحة كمان الدتش. انتوا جايين بدكم تهاوشوا، مش مصلين على النبي، جايين تطخوا، تسلوا يا زلمة. اوكي يا اخوان، يعطيكم العافية، شكرا لحضوركم، اتمنى يكون البث عجبكم. نزلت تشكيل ناروتو والاي جاينت، ابشر يا هوستي. طيب نلعب سلسلة عنها، بنلعب بس مش راح ننزل على الفيديوهات يعني. طيب اذا مدول لينكس قديمة، انت بتقول لي هاي الغلابة، اذا مدول لينكس القديمة بعدين الماستر دول نزلت الجديدة، ماستر دول احلى مليون مرة من دول لينكس. انا لعبت دول لينكس وانا بالجامعة. طيب يعطيكم العافية يا اخوان، شكرا لحضوركم، ما كنتوا استمتعتوا بالبث. بس خلص البث حطوا لايك، حطوا كومنت ونراكم قريبا ان شاء الله. تصبحون على خير يا مناوب. باي.